told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off, and I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off, and I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God.
let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Bro, welcome. Yes, bro, good evening. Good morning. Welcome. 24 hide. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കടാ. മിനിറ്റ്. റൂമാണോ? റൂമാടാ. ഒരു മിനിറ്റ് വായിപ്പിച്ചില്ലേ? 4 മാച്ച്. ഒരു മിനിറ്റ്. കമന്റ് ഫുൾ വായിക്കാനില്ല. ആക്കില്ല. സ്ക്രീൻ പോയാ? ഋത്തിക് ബ്രോ വെൽക്കടാ. സെബ്സാസ് കുസൽ ബ്രോ ഹൈഡ വെൽക്കം. അവിടെ ഒന്ന് പോയിട്ടേക്കടാ. ഋത്തിക്ക് എന്തൊക്കെയായിട്ട് സുഖാടാ? അടുത്തെന്തേ ഡൊവ്വാനോടെ ഡൊവ്വാനെ വന്നു. എന്ത് പറ്റി? ഒന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിടാ. എന്താകാൻ? ഈശൻ മാച്ചിലെ മുമ്പേ ഈശ മാച്ച് കളിച്ച് ഫുള്ള് ഉപയോഗി കത്തി. ഞാൻ വിൻഡോ ക്യാപ്ചർ ഇതാക്കിയടാ. ഡിവിഷൻ മാച്ച് പക്ക സ്ക്രിപ്റ്റ് കടാ. റേറ്റിംഗ് എത്രയായിരുന്നു? റേറ്റിംഗ് 2080 ഉണ്ടായിരുന്ന റേറ്റിംഗ് ഒറ്റയടിക്ക് 1970 എത്തിച്ച്. നല്ല കളിയായിരുന്നു. 2080 വരെ എത്തിച്ചാ ഈ സീസണില്. 2080 വരെ എത്തിച്ച്. ഞാൻ ലൈവ് പിന്നത്തെ ലീവ് അതിന് മുന്നത്തെ ലീവിൽ അങ്ങനെ 5 കളി 6 കളി നിരക്ക് തോറ്റ്. എന്താ പറയുക, എൻ്റെ വൈഫിന്റെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം എത്തിക്കുക. ലൈവ് ഇടുമ്പോൾ വൈഫ് നല്ല ഭയങ്കര കുറവാ. വൈഫില് എൻ്റെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര കുറവാ. ഞാൻ 2K അടിച്ചടാ. ഞാൻ 2 വട്ടം 2K അടിച്ചത്, ഒരോട്ടല്ല. 2K ഒക്കെ ഈസിയാ. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാല് എൻ്റെ വൈഫിന്റെ എന്തോന്നറിയില്ല, എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നം കാരണത്താല് ഡൗൺ ആയി. ആ പാസിംഗ് ഒന്നും അറിയാതെ ലെവലിൽ വരണില്ലടാ. എന്താ പിന്നെ അത് നീ ഡൗൺലോഡ് വന്നേക്കണേ? ജോസഫേ, ഇന്ന് എത്ര കളിയുണ്ട്?
നാല് മാച്ച് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, 4 മാച്ച് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് അപ്ഡേറ്റ് വന്നേക്കണേ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഞാന് കൊറേ അടിച്ച്. ഞാൻ 2K ഒക്കെ അടിക്കാറുണ്ട് ഋത്തിക്കേ. നിങ്ങൾക്ക് ഖത്തറിന്റെ കളിയുണ്ടല്ലേ? ഫ്രണ്ട്ലിനെ കളിക്കാൻ ഇത് മടുപ്പാവും, ഡിപ്രഷനായി പോവും ഇത് കളിച്ചാല്. ഇത് ഓൺലൈൻ കളിച്ചാല് പൊന്നെ ഇത് കളിച്ചിട്ട് എടുക്കണേ പണിയാടാ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം, ഫ്രണ്ട്ലി ആകുമ്പോ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. സ്കില്ല മറ്റേ എന്ത് തേങ്ങ എന്ത് വേണം കിട്ടി കളിക്കാലോ. എല്ലാവരും ലേക്ക് അടിക്കണേ. 6 ആൾക്കാർ ലീവ് വന്നിട്ട് ഒരു ലേക്ക് പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരും ലേക്ക് അടിക്ക്. നമുക്ക് ബ്രസീലിന്റെ കളിയില്ലേ ജോസഫേ? ബ്രസീലിന്റെ കളിയൊക്കെ കാണണം. നമുക്കിത് G10 ലൈവ് ഇട്ടാലോ? G10 ലൈവ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 3 പടിയാവും. അതിന്റെ കളി കണ്ടൊക്കെ പറയാലോ. എപ്പ G10 ലൈവ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് സെർവർ കാരണത്താൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നടാ. ഇവര് സെർവർ ഇടക്കിടക്കിടക്കിടക്കിടക്ക് അടിച്ചടിച്ച് പോണേ. വിറ്റീന 3:30 ബ്രസീൽ മാച്ച്. അതാ പറഞ്ഞ 3:30 ബ്രസീൽ മാച്ച് വെച്ചിക്കണേ. ഇതിലാരാ എങ്ങനെ എടുക്കാരാ? എങ്ങനെ കാണാനിത്? ബ്രസീലിന്റെ മാച്ച് പിന്നെ കാണാനൊക്കെ കേറില്ലല്ലോ, നമ്മളെ ഡീവായി പോയില്ലേ. നോക്കാം, നമുക്ക് ലൈവ് എത്ര മണി റാങ്കിന്ന് നോക്കാം. സമയത്ത് ഇപ്പോ 8:10 വരെ ഉള്ളൂ. വിനി ഒഴിച്ച എല്ലാരും നൈസാണ്. എടാ വിനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലടാ, വിനി ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഒക്കെ നൈസ് ആയിരുന്നില്ലേ? വിനി ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ഒക്കെ നൈസായി കളിച്ചായിരുന്നില്ലേ? വിനീനെ മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് കാര്യം. എംപയറെ മുത്ത് വെൽക്കം. എംപയർ ഈസ് ബാക്ക്. എന്തുണ്ട് വെമ്പു? എംപയറെ എന്തുണ്ട് അവസ്ഥ? So straight into the action, Ibrahimovic. എനിക്ക് വിനിയെ ഇഷ്ടമല്ല, മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺലി. അതാടാ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലടാ. എംപയർ ആയിരുന്നു നമ്മള്. എംപയർ ബ്രസീലല്ലേ? എംപയർ ബ്രസീലാണ്. Barcelona have the chance to go the other way. That is good pressure, just hounded him off it. This is a promising build-up. Now, can they get him away? And Messi! ഇപ്പോഴുള്ള ടീം നൈസാണ്. ആകെ വിങ് ബാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്ട്രെങ്ത് ഇത്തിരി കുറവാടാ. ഇവന്മാർക്ക് ഇത്ര നല്ല ബാക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് പിന്നെയും ഈ ഡാനിലോനും അലക്സാണ്ടറിനെ പിടിച്ച ടീമിലിടണേ? എക്സ്പീരിയൻസോ എന്ത് തേങ്ങി വെക്കിയത് ഉള്ളേ? എത്ര പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് അറിയോ കളിക്കുന്നേ? അവന്മാരൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്താ പറയാ, ഈ ഓടാനും തുള്ളാനും കയറുന്ന 2-3 പിടിച്ച ടീമിലേക്ക് ഇടാടാ. CF ഇല്ലല്ലോ, ഉള്ള CF വേടാ. Oh no, what has happened here? So we're still where we started right now. Scholes. Pass is coming off in quick succession here. Scholes. And it's Vieira. And this is Messi. Casemiro. Vieira. Some intricate passing, looking to progress the ball. Scholes. Vieira. Messi. And the pass is intercepted. Cristiano Ronaldo. Very much a man of this moment. He's beaten the... Luis Suarez! And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him.
And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. He's picked his way through. ഇതെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടടാ, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ സേവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഇത്രക്ക് നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത കളി കണ്ടേക്കാ. To play him in. Varane cuts it Che. out. And he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now ഓളങ്ങൾ റോൾ ബ്രോ group. ഐ ഹാവ് ഓൺലി ഫ്രണ്ട്ലി. Suarez receives it in a good position here. Yeah. Now looking to orchestrate a counter. Cristiano Ronaldo. Oh, perfectly measured that. ഞാള് കൊള്ളാം അല്ലേ, ഒരു മോരടം തന്നെ. ഇപ്പൊ മര്യാദക്ക് പാസ് കൊടുത്ത് നോക്കിയേ And now the breakaway. കണ്ണാക്കിലേക്ക്. Has signaled for half time. എടാ എംപയർ ബ്രസീൽ എംപയർ Could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over And here. if you do have a chance today, So please take nothing some to time report out so to give far your on the support goals to our front. better stadium After all fund. that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. അതാ ഞാൻ പറയണേ So we ഇവരോട്. are where we ആദ്യത്തെ began. വൽക്കട Scoreline വൽക്കട remains വെച്ച് 0-0 at the break. അത് ഞാനും പറയണേ. കാരണം ഒരാൾ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആള് കളിക്കുന്ന കളിയൊക്കെ എന്താ പറയാ, ലാസ്റ്റ് കളിച്ച 2 കളിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആള്. കാരണം ഒരു കോച്ചിന്റെ കീഴിൽ ഒരു പ്ലെയർ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തോ അതാണ് നോർമലി എന്താ പറയാ റയൽ മാഡ്രിഡിലും വിനീഷ്യസ് ആൻസലോട്ടിക്ക് കീഴിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവരും വരണേ. അപ്പോ പെർഫോമൻസ് നന്നായി പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക്. Don't try to fix it. And Messi! Goal! Oh, he's quite the pro. ഞാൻ അടിക്കുന്ന പറയിപ്പിക്കണല്ലോ, പിരാതി കുടിക്കുക. Gives him an advantageous edge and he applies it with lethal effect. He's class, real class. Oh, delicious! Such devilish curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. The first breakthrough. എടാ മോരടാ, Goals, Peter, in this team. എനിക്ക് എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ പാടില്ല. ഇതെന്താ കഥ? അങ്ങനെ എടാ അങ്ങനെയില്ലല്ലോടാ. ഒരു പ്ലെയറെ മാത്രം താഴ്ത്തി പറയുന്നത് അത് ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് വരത്തില്ലല്ലോ. കാരണം കളിക്കാത്ത പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാം. തീരെ കളിക്കാത്ത പ്ലെയർ ഒഴിവാക്കുന്നതും കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ഒഴിവാക്കുന്നതും വ്യത്യാസമില്ല. ഇത് എന്ത് തേങ്ങയാണ്? ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം? Goals with the clearance. Borussia Dortmund have it back and can go again. ഞാൻ അടിക്കുന്ന മാത്രം ഇങ്ങനെ സേവ് ആക്കുക. മുമ്പിൽ ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഗോള് കയറാം. One goal deficit here, എടുക്ക്, എല്ലാം കൊടുക്കും. and it's Messi. Vieira gets over and intercepts. Casemiro. Your impression so far, Jim? Borussia Dortmund are very much in the game and matching the opposition for chances. Vitinha. That's a lovely, neat pass. Cristiano Ronaldo. Casemiro. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Now it's Forlan. Oh, that's a key interception. Casemiro. Ibrahimovic being hunted in packs. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for they- long, so they're running a fine line. ഇതാന്ന് പിടിക്കുന്നത് ഇവനെപ്പരം കളിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമുള്ളൂ. ആ പോട്, എല്ലാം എടുത്ത് പോട്. Back in Morede. possession and ready to go again. Vieira can so Ende cleverly bypass the pon- press. Short changes him with that pass. Messi. He's found a way through. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Jordi Alba. And here's Ibrahimovic. ഓടാ കീഞ്ചെടുക്കില്ലോ. And here's Jordi Alba. Borussia Dortmund എന്താണ് ഈ ചെയ്യണത് ഇതൊക്കെ? last chance saloon. Yeah, they're really ചിരിയ പറഞ്ഞിട്ട് കളിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് hope is something തൊട്ടു you can മുന്നിലാക്കിട്ടത് always പാസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ. Vitinha into the last 5 minutes. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Cristiano Ronaldo. It's bounced back off the post. There will be Ora. 1 minute at a time. Scholes. ആ
So that's it. It is all over. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it. ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പൊ പോവാന്നാ എവിടെ പോവാന് To the scoreline in the end. എന്തോ വെൽക്കടാ Your reflections then, Jim. Borussia Dortmund really were made to rue their നീ എവിടെയും പോണേ if I can put it like that. Defended reasonably well, but if you can't put away your chances, there's always a risk of എടാ this സുഖടാ സുഖടാ and that's going to be painful for them. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. just bro hi bro remember okay doctor ജോസഫ് പോയാ ജീജടാ ഞാനൊന്നും പറയണില്ലടാ ഒന്നും പറയണില്ല അവസ്ഥ നോക്ക് ഇന്നലെ കളിച്ചത് സെയിം അവസ്ഥ ഇന്ന് കളിച്ചത് സെയിം അവസ്ഥ ജിസ്ന ബ്രോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ജിസ്ന ബ്രോ ഓർമ്മയുണ്ടോടാ ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് എവിടെ പോവാര് എടാ ജോസഫ് പോയാ അപ്പോണ്ട് ലക്ക് ഭാഗ്യം അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലടാ ഞാനും പൊട്ടത്തിനും കളിച്ച് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് സ്കോർ സെറ്റ് ആക്കട്ടെ ആ ലമ്പാടുണ്ടെ കളിപ്പിച്ചോ ഉണ്ട് ലമ്പാടുണ്ട് ആക്കാം സ്കോർ ആക്കാം ഈ ലാമ്പാടാന്ന് ഉറപ്പില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല നോക്കട്ടെ ഏതൊരു ലാമ്പാട് ഇട്ട് എടാ കേട്ടാളി കയറിക്കോടാ പ്രളയുള്ളവര് കയറിക്കോ ഞാൻ കേട്ട ആര് വേണമെങ്കിൽ കയറിക്കോടാ ആരോ വരുമോ കയറി സ്കോർ സെറ്റ് ആക്കട്ടെ ഈ ലാമ്പാടല്ലേ ഇപ്പൊ ആരെയും മാറ്റോ പിന്നെ ഈ റോബ്സൺ കളിക്കോടാ ഇവരുണ്ടടാ അതില് അൽവാരസ് ഉണ്ടല്ലോ സ്കോളിലുണ്ടല്ലോ
എന്താ ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ടേ? തുറാൻ CB ആക്ക്. തുറാൻ CB ആക്ക്. പിന്നെന്താ സേഫ് ഫോർമേഷൻ, നെക്സ്റ്റ് കയറ സേഫ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ല. ഇങ്ങനെയാണോ? RB2 CB. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ? ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ഇതില് കളിപ്പിക്കുക. ഇതില് DMF ഡിഫെൻസീവ്. DMF ഡിഫെൻസീവ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് AMF അറ്റാക്കിങ്. അടുത്തത് ഏറ്റവും കോണ്ടർ ടാർഗറ്റ്. അപ്പുറത്താക്കാം. പോരെ? സെയിം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. എന്നിട്ട് റൊണാൾഡോ കൊണ്ട് ടാർഗറ്റ്. റൊണാൾഡോനെ കൊണ്ട് ടാർഗറ്റ് ആക്കണം. ഓക്കെ. എടാ നീ ഇതയച്ചായിരുന്നല്ലേ? പക്ഷേ മാറിപ്പോയി. എന്നിട്ട് റൊണാൾഡോ കൊണ്ട് ടാർഗറ്റ്. ഓക്കെ എടുക്കാം. MSK ബെസ്റ്റ് വേൾഡ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. സെയിം ആവും. എംബറർ വെൽക്കം. എംബറണ്ണ വെൽക്കം. ഇപ്പറവാ. സെയിം ആണോ? നോക്കിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എംബർ ജയിക്കോ എംബേറെ? സ്ലാട്ടിനൊക്കെ മാറ്റി. സ്ലാട്ട് തീർത്തോട്ടെ. സ്ലാട്ട് മാരണ കളി ഈ കണ്ടില്ല കളി. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a MSK formation ആണ്. അതിയാവോ? വെൽക്കം. the place to be. അണ്ണാ നമ്മള് വിന്നറാണ്. നമ്മളോ വില്ലയാണ്. നമ്മള് ഇതിരിക്കാട്ട് വില്ല വീരറാ. 1800 വെച്ച് 1800 1965. നമ്മളൊക്കെ നൂബല്ലടാ. നമ്മള് 2000 ഉള്ളത് 1870 ആക്കി. ഹോൾഡ് ചെയ്താണ്. So straight into the action. Which player? That is Stuta! Big moment! Massive goal! ഇയാളെപ്പം നോക്കിയാൽ ഗോൾ അടിച്ചു കൂടാ. അതാണ് ഇയാളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോളണ്ടിലേക്ക് കൂടി തിരിച്ചുവിട്ടേക്കാ. And such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നതാരാ? അണ്ണനെടുത്തു. എങ്ങനെയുണ്ട് കളിപ്പിച്ച? ഈ സ്ലാട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ? സ്ലാട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്താണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടോ? സ്ലാട്ടിന്റെ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ. എന്ത് ഏത് ബാക്കാണ് എടുക്കുന്ന ഡൗട്ട്. ഫ്രാൻസ് എടുത്തോ എംപയറെ. നൈസായിരിക്കും കേട്ടോ ഫ്രാൻസ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാ. ഞാനത് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് എടുക്കൂ.
Knocks it out wide. Real chance here. No, he's seen through all of that. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Ibrahimovic. Jimitai. And this is അടിയാളെ കൊണ്ട് നടക്കൂലടാ. ഇയാൾ അടിക്കുമ്പോഴേക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. ഇയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ടൊക്കെ ഓൾറെഡി നിലവിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് എടുക്കത്തില്ല ഇയാള്. Here's an interesting matchup. Thuram makes the interception. ഒന്ന് ഫോളില്ലേ? The ball, that's a foul. Vitinha. Mbappe charging forward, the ball at his feet. And Batistuta! Now, who's going to be first to this? 90 രൂപ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണു. ഇല്ലടാ, അത് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാ. സ്കില്ല് കൊടുത്തത് 150 ത്രൂ പാസിംഗ്, റേസ് ഷോട്ട്, ഡബിൾ ടച്ച്. പിന്നെന്ത് വേണ്ടേ? അടുത്ത മാച്ചിൽ ആരെങ്കിലും വന്നോ? വേണ്ട. നിങ്ങൾ ലൈവാന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 4 ലൈക്ക് ആയുള്ളൂടാ. 6 ആൾക്കാർ ലൈവാന്നടാ. എന്റെ നാട്ടിന് ഫേക്ക് ഇട്ട ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് അടിക്കും, ഗോൾ അടിക്കും. ഇത് മരണ ഷോ കൂടാ. അടിക്കാൻ ഭയങ്കര ടൈമിങ്. ഭയങ്കര ടൈമിങ്. റാൻഡം വരാൻ ഞാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ. മിൻസോ ഗെയിമർ, മിൻസോ ദ ഗെയിമർ ബ്രോ 1 minute. Yes bro, I am playing 1 minute. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think he's going for goal. സോൾ കൺട്രോൾ കൊടുത്ത് ഇപ്പോ ഡീസന്റ് കളി. സോൾ കൺട്രോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കും. എന്നെക്കൊണ്ട് മോനെ എടുത്തേ. ഇവരടിക്കുന്നതൊന്നും പോസ്റ്റ് കയറ്റത്തില്ലടാ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. And now they can spring out of defence. And he's got the beating of his man. Big chance. Oh, denied. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കയറട്ടെ. അവിടെ റാൻഡാടാ. നിങ്ങൾ കയറാള് കയറിക്കോ. നിങ്ങൾ ഏതാള് കയറിക്കോ. നെക്സ്റ്റ് റാൻഡാണ് കേട്ടോ. ഒന്നും പറയണില്ലടാ. ഒന്നും പറയണില്ല. ബുഫൺ എടുത്തോ? പുതിയ ബുഫണോ? ഇല്ലില്ല, പുതിയ ബുഫൺ എടുത്തില്ല. എനിക്ക് ഗോൾ കീപ്പറെ വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലടാ. Now it's Vitinha. Borussia Dortmund are in need of a lift as we head up towards the break. Good ball over the top. Vitinha. Yeah. Well, they could break here. Well, played right into his path. Oh, super ball. Shoots! ഗോൾ കീപ്പറെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. മാലിന് എന്താ ഗോൾ കൺട്രോൾ കൊടുത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ടൈം കൊടുക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. ഞാൻ ഇവർക്ക് അഡ്മിഷൻ ടൈം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചായിരുന്നു. ആർക്ക് ഇബ്രാഹിം പോയിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം? അഡ്മിഷൻ ടൈം കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതില്ലടാ, സ്ഥലമില്ല. അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒഴിവാക്കി. Borussia Dortmund cut their deficit and look raring to go again. Well, what a difference a goal makes. രണ്ടാണോ? മുമ്പ് വന്ന ഓഫർ ഉണ്ട്. മുമ്പ് വന്ന ഓഫർ ഉണ്ട്. എംബാറിന്റെ ഗെയിമിലുള്ള ഓഫർ എന്റെ ഗെയിമിലുണ്ട്. Thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. Please be reminded that drinking is Certainly not on the agenda here. ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇടാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം ഈ വില്ല എന്താ പറയാ, അമേരിക്കയിലെ സാധനം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇടാ? വില്ല റാണ ടവർ പോലത്തെ സാധനം. ഇയാളൊക്കെ എങ്ങനെയാ സ്വിച്ച് ആകാൻ ടൈം എടുക്കണേ? സ്വിച്ച് ആകാൻ വരുന്ന ടൈമിങ്ങടെ പ്ലേസ്. Another moment of magic, a real passing ഒക്കെ കൊടുത്ത ടൈം നോക്കിയേ. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. So the lead now is 2. They've seen the light and the opposition have been left in the dark.
That's a cute ball. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഉള്ളത് തോന്നണേ. Pretty loose pass. Casemiro. ഫുൾ ടൈം ബോൾ പൊന്തി പോണേ. Well, Peter, just see here how a lot of... He's in, one all, and the shots! എന്നടാ വയ്യേ. Just cruising! They are cruising! And with that, it is pretty much a done deal. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. So now the difference is 3. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went. It's rising! അത് രണ്ട് കളി ഞാൻ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുക, അണ്ണൻ വേറെ വശത്ത്, പിന്നെ സ്കില്ലോട്ട് സെറ്റ് ആയി. അങ്ങനെ So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and read it perfectly. Borussia Dortmund may be down, but not out just yet. Yeah. It's Batistuta. Pirlo. Yeah. And that's been won straight back. Closing in on the last quarter of an hour. He's going to be disappointed with that. Oh, he refuses to take the bait. Vitinha. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And there's green grass ahead of him. Stam gets over and intercepts. ഇത് തോന്നണം രണ്ട് ബിൽഡപ്പ് ഇട്ടോണാണ് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് കൂട്ടണേ. രണ്ട് ബിൽഡപ്പിൽ ഇട്ടേക്കണേ, വെറുതെ അല്ല. ചെണ്ടടാ ഞാൻ മറന്നു വേടാ. എന്താണ് ഇവര് കളിക്കണേ? വില്യം ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് ആടാ. എന്താ That's great positioning, so good from him. Spread it left. Can he latch on to this? Vieira with the clearance. Oh, he's done very well to take that back. Caught offside that time. രണ്ട് ബിൽഡപ്പ് ഇട്ട അങ്ങനെ പൊട്ടില്ല, ഞാനടക്കം അങ്ങനെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര, ഇത് രണ്ട് കയറി കളിക്കുന്ന പ്ലെയറല്ലടാ. രണ്ടിന് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് അല്ലേ. രണ്ട് ബാക്ക് എടുത്ത് എനിക്ക് സേവിങ് ഗെയിൻ വേണ്ട, ഗെയിൻ എടുക്കണ്ട. രണ്ട് പ്ലെയർ കയറി കളിക്കുന്ന മെന്റാലിറ്റി പ്ലെയർ ആണ് രണ്ടും. Passes coming off in quick succession here. Aimed beyond the defence. Cruyff's cross. Bullish header! And it's hit the woodwork and out. കമന്റ് ഓക്കെ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ. ബിൽഡ്സൊക്കെ ബുഫണ് സേവ് ആക്കും. ക്രോസിന് ഓപ്പണന്റ് ആണ്, സ്മേക്ക് ഇട്ടാ മതി. എടാ ഇതൊക്കെ മോശമില്ല, ഇയാള് മോശമില്ല. ഇയാളെ പേര് ജെറാഡോ, ഇയാളെ പേര് ഗാർസിയ അല്ലേ? അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കും. മാർട്ടിനി പ്ലസ് സ്റ്റാമ്പ് സീനാണ് അത് കളിക്കും. They gave it their all, but ultimately they have fallen just short against an opponent prepared to go toe-to-toe. To the screen right now for information. Thoughts, Jim? Borussia Dortmund, absolutely. പക്കാ ശോകം കളിയുടെ പക്ക ശോകം കളി. ഈ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന് എന്താ പാടുന്നുമ്പോ അയാളെ സ്കില്ല് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഞാനാണിപ്പോ കളിച്ച ജീജടാ. അവിടെ ലാമ്പാടുണ്ടായില്ല, ലാമ്പാടിനെ എന്തിനാ മൂലയ്ക്ക് വെച്ചേക്കണേ? ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, 190 ആയിട്ടുള്ള CB ആണെങ്കിൽ അവരുടെ വെയിറ്റ് 90+ കുറവാണെങ്കിൽ നല്ല സ്പീഡ് ആവും. 90 കൂടുതലാണ് സ്പീഡ് കുറച്ച്. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ. എം ഡി ബ്രോ വെൽക്കം. മുത്തേ എവിടെയായിരുന്നത്? കാണുവാനില്ല. മാർട്ടിനസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഡെസാൻസ് മാറ്റുന്നതാണല്ല. മാർട്ടിനസ് ഉപയോഗിച്ചില്ല. എടാ ഡെസാൻസിനെ മാറ്റണ്ടാ, ഡെസാൻസിനെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രോയർ ഇട്ടോ. അതാണെങ്കിൽ ഇരിക്കോ.
ഞാൻ നിർത്തി. എന്ത് പറ്റി? നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ പറ്റിയേ? മൂടില്ല. അത് തന്നെയാന്ന് എനിക്ക് വിഷയമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് ലെവലാക്കി എടുത്ത്. അതായിരുന്നു എന്റെ വിഷയം. സാലിബ് ഉണ്ടോ? സാലിബ് ഇല്ല. ഞാൻ ഇതിലുള്ള CV കാണിച്ചിടാ. അതിനുള്ള CV ഏത്? ഞാൻ CV നോക്കിയേ. കാര്യം ചെയ്യാം. ഇയാൾക്ക് കൂടുതൽ സ്കില്ല് കണ്ടു നിങ്ങള്. മാസല ടേണ്, സോൾ കൺട്രോള്, റേസ് ഷോട്ട്, വൺ ടച്ച് പാസ്, ഡബിൾ ടച്ച്. ഇയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ടടാ. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് ഇയാൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൂല. അതാണ് ഇയാളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നീസാലിബ് ഉണ്ട്. ഇയാള് കളിക്കോ? നീസാലിബ് കളിക്കോ? പയ്യസ്ലാട്ടം നോക്കൂ. പയ്യസ്ലാട്ടം കളിക്കോടെ. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, പുതിയ സ്ലാട്ടിന് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കിട്ടുക. ആളെ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഒരു രക്ഷയില്ല. പ്രോഗ്രഷനിൽ ഇടാൻ പാട് നോക്കാം. 6 6 5 7 4 13. എന്നിട്ട് ഇന്ന് കളിച്ചു നോക്കോ. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ CR7 രണ്ടാളുണ്ട്. രണ്ടാളും ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറാ. പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് കണ്ണ് കാണൂല ബോൾ വരുമ്പോ. ഇയാള് ബാക്കോട്ടൊക്കെ ഓടിക്കളിയും. എടാ ആരേക്ക് കയറടാ. കയറിയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയാ. ആരേക്ക്. സ്റ്റാമ്പ് മാറ്റി പോണു വെച്ചിട് വേണോ? സ്റ്റാമ്പ് മോശമില്ലടാ. പോട്ടിട്ട് പ്ലെയർ ഓഫ് അതാരും എടുത്ത് വെച്ചാല് കിമ്മിച്ച്. അതല്ല മറ്റേ ആരത്? ഞാൻ കറക്കിയില്ലടാ. ഞാൻ കറക്കിയില്ല. ഫ്ലാട്ടൻ കൂടെ 8 സ്റ്റാർട്ടേ. രണ്ട് CF ഹെവി ആകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. ഡൊമിനിക് അണ്ണാ വെൽക്കം. ഡൊമിനിക് വെൽക്കം ബാക്ക്. എങ്കിലും ഇനി അത് കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. 2 കളിയെ തോക്കണേ.
2 കളിയായി നോക്കണേ, 2 കളി കളിക്കും പിന്നെ അത് ജയിച്ചായിരുന്നേ. സ്ലാട്ടിന്റെ പ്രശ്നം അറിയാൻ വേറെ സ്ലാട്ടിന്റെ ഇടക്കിടക്ക് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കളിയടാ. നല്ല ഷോട്ടൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കളി. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാന്നൊരു കുടുത്തരക്കും അതൊക്കെ. എന്റെ കോച്ച് കണ്ട ഗാസ്പറിനി കോച്ച് പഴയ കോച്ചല്ല മതി, അയാളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. അയാളുടെ ഡിഫൻസ് സെറ്റാണ്, അറ്റാക്ക് സെറ്റാണ്. So we're very much on the way now. So the 2024-25 season was of course a memorable one for the Merseysiders, led then by their Egyptian archer with his quiver full of arrows. One of the most dominant champions in top flight history, Peter. I think my favourite game out of them all would have to be that 6-3 from just before Christmas. Yeah, that visit to North London. Yeah, Salah again was the star, 2 goals, 2 assists in a game which was a 5-1 by the hour mark. Will he ever truly slow down? Bout of passing here, really. Eto! ദിൽഷാദ് വെൽക്കം വെൽക്കം. Well, let's just consider that one arranged. എന്ത് ചെയ്യാനാ പഠിച്ചത്? Wasn't troubling the goalkeeper. Good ball, good take. ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആന പോലത്തെ കാലുണ്ടാ. ആന പോലത്തെ കാലുണ്ടായാലെന്ന കാര്യോ, ഒരു ബോൾ പിടിക്കത്തില്ല. And that was asking for too much. Referee's given a throw. And he thumps it clear. Cruyff. Oh, now here's an interesting matchup. Jordi Alba. ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് മുത്തുമണി ഒന്ന് കുത്തടാ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Antonio producing a good steal there, showing a good level of alertness. Oh, that's superb. He's got away. മൂക്കൂത്തി പൊടിച്ചടാ. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Mohamed Salah. Eto. Just more than 15 minutes till half-time. And that's a good ball. ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടുന്നുണ്ടാ, പക്ഷെ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടില്ല. വെറുതെ സ്കോർ പൊട്ടിഷൻ 2-0. ബ്രസീൽ 2 ഗോളിലേക്ക്. Vitinha, tantalisingly brilliant at times, unstoppable. It's Eto! Goal! എന്റെ കയ്യില് എന്റെ നൈസാണോ ആര് റാട്ടൻ പി പി എന്നാ റാട്ടന്റെ പി പി തരാം. റാട്ടന്റെ പി പി തരാം. റാട്ടൻ നൈസാണോ കണ്ടോ, കളി കണ്ടോ? ആള് മാറിപ്പോയി, ആള് മാറിപ്പോയി. സ്ലാട്ടനെ കൊടുത്തേ, ആള് മാറിപ്പോയി. ബ്രസീൽ ജയിക്കോടാ, ബ്രസീൽ എത്താൻ ജയിക്കും. Borussia Dortmund really should be happy to let this half run out now and go again second. കാലങ്ങ അടുത്തേക്ക് ബാല ഓല അലാബ വെച്ച് ക്രോസ് ഇട്. അലാബക്ക് ക്രോസ് ഇടാന്ന് അറിയില്ലടാ എംപയറെ. ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം മൂപ്പരെ കൊണ്ട് നോക്കി, പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് ഡിഫൻസിൽ കുറച്ച് വർക്ക് തീരുന്നുണ്ടെന്ന് ആളെ പഠിച്ച് എത്തിച്ചേക്കാം. ആൾക്ക് വില്ല അറിയാ, വില്ല ക്രോസ് കൊടുക്കാനുള്ളതൊന്നും ഇല്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഈ കടനെ വെറുതെ പറയുന്ന നിക്കിനി മാറിപ്പോയി. നമ്മുടെ ഡിവിഷനിൽ വന്നാലും 2 ദിവസം മുന്നേ ടെന്നീസ് അപ്പോ ജയിച്ചെന്നെ എടുത്തു കൊടുത്ത് അയച്ചുതരാണ്ട്. ഞാനത് നല്ല പ്രഷറിൽ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡാ നല്ല പ്രഷറിൽ കളിക്കുന്ന സമയത്ത്, കാരണം തോറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ, തോറ്റ് അവസാനം എന്തെല്ലോ Back on the way then.
Borussia Dortmund leading courtesy of the game. Antonio! ഒരു ഫ്രള്ളി ഉണ്ടോ? ഞാൻ കളിക്കല്ലോ, ഫ്രള്ളിന്ന് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. എന്റെ മുന്നിൽ അടുത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കേ. ഞാൻ കളി പഠിക്കല, എനിക്ക് കളി പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ കളിക്കണുള്ളൂ. വേഗ McTominay, a player so deservedly decorated with praise and glory. Now it's Paulinho. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. പാസ് ഉണ്ടേ. And it's been played through. Eto picks it up out wide. Played in by Eto. Getting up there! Oh, he's given that plenty, but no. Lampard certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. And this is Ibrahimovic. ഇതാകത്തില്ല മോനെ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് അടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അതാണ് നാടിനെക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എനിക്ക്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആള് ഷൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നാളെ ലോകം അവസാനിക്കും. നാളെ ലോകം അവസാനിക്കും. മാജിക് മെജീഷ്യൻ Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. That is so good. Such and Antonio, brilliant. About as smooth. ആള് സ്വിച്ച് ആവാനൊക്കെ ടൈം എടുക്കാൻ ടൈമൊക്കെ മാനുവൽ ആക്കി ഉണ്ടെന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല. ആള് സ്വിച്ച് ആവണില്ല. Such supreme quality, composure, and class. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. Just one in it now. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. And it's made it to Antonio! And that is doing What no mode on? job at all. Well, it's almost like he had too much thinking time there, Peter. അതൊന്ന് ഹെഡ് കുത്തുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കായിരുന്നു കേട്ടാ. ഇല്ല തലയും വെച്ച് എനിക്ക് ഹെഡ് കുത്താൻ പറ്റാൻ സമയത്ത്. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And here's Eto. That's destined for the flank. In towards the back stick. Borussia Dortmund. നീ കളി കാണണ്ടോ? പിന്നെ കളി കാണാണ്ട് കളി കാണണ്ടേ? Would be taking the easier defensive route by now. It's Antonio. Paulinho. Oh, that's fabulous. Jordi Alba did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. This is a promising build-up. And here's Antonio. Now this could be a chance. Really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure അത് എങ്ങനെ ഇറങ്ങി കളിക്കണം ഇവര്? some pressure. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Nicely weighted ball. And there's green grass ahead of him. He's picked his way through. Has been indicated. Into stoppage time, whistle due any moment. എങ്ങനെയായിട്ട് കളിക്കാം? മാച്ചെല്ലാം അങ്ങ് വാ നോക്കാടാ. ആ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനല്ലേ ഇവിടെ ഏതാ ചേട്ടൻ്റെ കളി തേക. ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനൊന്നും ചെയ്യണില്ല. ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്റെ കളി. ഈജിയുടെ മുത്തേ ഞാൻ സ്കോഡ് പോലും നോക്കിയില്ല. മാച്ചെല്ലാം നോക്കാം നോക്കാം നോക്കാം. ഞാൻ ലോങ് ലൈവ് ഇട്ടായിരുന്നുള്ളേ, നോക്കട്ടെ. അടുത്തോളം ഇരിക്കേ. വേറെ അറ്റാക്കി ഫുൾ ബാക്ക് ആരുള്ളേ? അറ്റാക്കി ഫുൾ ബാക്ക് ആണോ? ആളുണ്ട് അറ്റാക്കി ഫുൾ ബാക്ക് ആളുണ്ട്.
വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം Attack full എല്ലാവർക്കും back-ആരാ? വെൽക്കം. താങ്ക്സ് Thank ബ്രോ, you, താങ്ക്സ് subscribing, താങ്ക്സ്. ആയിഷ സഫ്ര ആയിഷത്ത് സഫ്ര അത് ഞാൻ ലോട്ട് നൈസറ ജിജിയുടെ മുത്തേ ഇതാ ഇവരാടുള്ള ഇവനുണ്ട് എന്റെ ബ്രോങ്ക് ഹോസ്റ്റ്. ഇയാള് ഭയങ്കര സംഭവടാ. ഇയാളില്ലേ ആര് ജോഡിയൽപ്പ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷറടാ. അതാണ് അയാൾ എന്താ പറയാ ഒരു കളി തോറ്റുപോയി. നോ പ്രോബ്ലംടാ, തവയുണ്ടല്ലോ. ഈ പിന്നാന്തരാം പിന്നെ ചേട്ടൻ 1 vs 1 ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ 1 vs 1 കളിക്കണേ. വൺ vs 1 ആയി കളിക്കണേ. ആള് കയറി ഐഡിയ ഇട്ടേ. കേറിക്കോ ഇടിയതാ. ന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ആക്കുവോ? ആരെ കയറിടാ, പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് കളിച്ച് നോക്കിട്ട് ഇതാക്കുക, മാറ്റാം. ആരെ കയറി? ലമ്പാട് വീടിന്റെ പോസ്റ്റിന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആക്കൂ. ചുരുളി ഒന്നും കൂടി അടിക്കാണെങ്കിൽ ചാറടിയാടാ. അര കയറ്റടാ. ആരോ കയറി എടാ, എല്ലാവരും റെഡിക്കാം. എല്ലാവരും റെഡി ഇല്ല. ലേക്ക് അടിക്കടാ. കമന്റ് ലമ്പാടെ വീട്ടിന്റെ പോസ്റ്റിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആക്കൂ. ലമ്പാടെ ഒരു ഹോൾ പ്ലെയർ ഫീൽ തരും. ഞാൻ കളിപ്പിച്ചിട്ടാ, ഞങ്ങക്ക് സെറ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഫോർമേഷൻ കളിക്കാത്തോണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം മാറ്റി കിട്ടിയാ. എന്നാടാ ഇയാളെ പേരടാ, ബ്രോങ് പോസ്റ്റ് ലാമ്പാട് 2 നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്. നോക്കാലോ നമുക്ക്. നോക്കാലോ.
കളിച്ചാ മതിയായിരുന്നു താരാ. അടിപൊളി അടിപൊളി. ഞാൻ ലിങ്കപ്പ് കൊടുത്തില്ലടാ. ലിങ്കപ്പ് ഞാൻ കൊടുത്തില്ലേ? ഞാൻ ലാമാണ് ഫുൾ യൂസ് ആക്കിയത്. ഇപ്പോ ഫ്രാങ്കോസ്റ്റ് ആക്കി. നോക്കട്ടെ. ഓടിയപ്പോ കുറച്ചും നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നു തോന്നില്ല. കാരണം അറ്റാക്കിംഗ് ബേസ് ആണ്. അറ്റാക്കിംഗ് ബേസ് ഡിഫൻസീവ് ബേസ് ചെയ്യണുണ്ട്. എന്നാലും Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So straight into the action. There's a player below us, Peter, that I've always admired. എന്റെ പൊന്നു മുത്തേ ഫിനോമിനൽ പാസറാ. Wonderful composure and discipline. I'm surprised by your assessment there. One of the great liberos. His intelligence put him on a level higher than the rest, I think. It's an inviting looking ball, that. Pepe gets over and intercepts. It's gone for a throw-in. ഈ ലാംബാർഡ് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. Nicely aimed pass. And it's Vitinha. He's a sharp little ball here. And it's been hooked away. Nicked it back promptly. And here's Lampard. Might want to be careful there. Albert Ferrer did just about enough to come out on top there. Neither part shapes the ഞാൻ ഫേക്ക് ഫുഡ് അടിച്ചില്ലേ? Neither side yet able to find the net. And here's Eto. Pepe does well not to be പെപ്പ ഒരു രക്ഷയില്ലടാ. Cruyff conjures time and space where few ജാതി അഗ്രഷൻ നോക്കി പെപ്പെ. Zico. Vitinha. Well ഞാളെ seen. കൊണ്ട് Saw that കഴിയത്തില്ല. coming. That's great positioning. So good from him. Beckham. And it's Pepe. Getting on for a third of the way through the game. എന്തോ സ്റ്റേണിംഗ് പാസ് എന്തോ കൈവശം കൊടുത്തിട്ട്. Hard. Albert Ferrer. Vitinha. And it's Vitinha. And it's been played. Takes a shot! അവൻ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണ്. അതെ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ട്. എബ്രോ ഏറ്റവും കൂടെ മണി കളിക്കട. അത് 1v1 കളിക്കണേ. പുതിയ തങ്ങളോട്ടെ നൈസാണ്. നല്ല ഡിഫൻസീവ് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് അറ്റാക്കിംഗ് ആണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. അത് ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ആണ്. പിന്നെ നൈസ് ആയിരുന്നു. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് പോലെ ഉള്ളേ അല്ലേ? ഓക്കെ ഞാൻ റാൻഡായിട്ട് ഇട്ടോളാം. നിങ്ങൾ കേറിക്കോ. So the first goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling അടി ഇയാള് കൊടുക്കാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഫോർമേഷൻ പോണോക്കെ. കൊടുക്കാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് റൺ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? And this is Lampard. Oh, they could be caught out here. It's Lampard! And it's in! And the lead lost no time at all. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Look at the manager here, he's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Portugal. സ്മാർട്ട്. The referee says that is that for the first ബ്രോ time. റോം To separate the two teams at half time, they've both given it a really Room good കൂടെ go, തന്നെ. and they head into the break all square. Security അടാ റാൻഡം കോഡാണ്. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഇത്രയും പേടിയാണ് കളിക്കാൻ. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. Second half, Peter. Who's going to make the first move? ഇത് ഈ കളി ഞങ്ങൾക്ക് to win ജയിക്കണോടാ. this, and how കളി they ഞങ്ങൾക്ക് might ജയിക്കണം. find a way to sustain good pressure. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. And so the action is resumed.
Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so Terrific effort! ജയിക്കൂറോ And he ജയിക്ക looked ജയിക്ക every bit the assured keeper there. really anticipated that well, didn't he? ഇയാൾക്ക് മുന്നോട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗോൾ കയറിയാണ് ഇത് നേരെ ബാക്കോട്ടേക്ക് ഇടും Borussia Dortmund with the corner. They're first. അത്രേ ഉള്ളൂ He scored! Dependability കോർണറിൽ is ഇഷ്ടംപോലെ one ഗോൾ thing, അടിക്കാനുള്ള he ചാൻസ് brings വരുന്നുണ്ട് that to ഇവര് his game, but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. What a header! Flashed in with the crispest of contacts. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball, made a classic move and led it perfectly. Well, this is what we've been waiting for. And he's managed to get free. Now then, the ball's come loose. Beckham. Portugal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Oh, now he can run away with it. No, not quite on the same wavelength. Portugal really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. And this is Ibrahimovic. Zico. Cruyff. And it's Lampard. And now the breakaway. Vitinha. Some intricate passing, looking to progress the ball. Ibrahimovic! That's put paid to the danger. Cruyff. And he's made sure that's not getting through. Zico is always playing with one eye on the spectacular. Stam demonstrating his defensive quality there. Lampard. And here's Eto'o. Nicely weighted ball. That's just playing it safe and simple. Borussia Dortmund clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. It's Lampard! ഞാൻ കുറേ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ആക്കണം നോക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യം ഡിഫൻസീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം പോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഡിഫൻസീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ റാട്ടൻ ഫാനാണ് ബ്രോ അല്ലടാ റാട്ടൻ ഫാൻ എന്നല്ല അയാൾ നമുക്ക് കണ്ടെടുത്ത് കണ്ടുകൂടാ പക്ഷെ ഗെയിമിൽ വന്നോണ്ടിട്ടാ ടൈലർ വേട്ടൻ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം എർലി കളിക്കാൻ വരെ സ്മാർട്ട് ഇത്രയും പേടിയാണ് കളിക്കാൻ കുറേ നേരമായി വെയിറ്റ് ആക്കണം നിങ്ങൾ നോക്ക് പരമാവധി കയറാൻ നോക്കടാ അവിടെ ലൈക്ക് അടിക്കണം ലൈക്ക് അടിക്കടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കേ Substitution for Borussia Dortmund. Number 13. So we have movement on both benches. Number 15. Johan Cruyff. Number 22. Eto'o. Casemiro. Coming on the field. Number 14. Alvarez. Hello. Number 7. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. I think we're about to see a frenetic finish, and no half measures from here. ഇവിടുന്ന് വരണേ Pele, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. അക്കൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വരണ നോക്കിയേ From the defence. The message is simple: defend this with your lives. Not
pretty, but it gets the job done. Oh, what a clearance, bro. And there goes the final Surely. whistle. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Please Thoughts on join what me we've in just wishing seen? all the Well, best Peter, to this members was of our probably fan more club celebrating slugfest their than wedding a game of anniversary football, today. but I actually found it very Nara enjoyable. appo arila The game arila. was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback to games gone by. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. നിനക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അടുത്താളെ ഇരിക്കേ. ഇരിക്കോ. കണ്ണിനെ തുമ്പത്തെ പൊള്ളിയണിന്റെ കണ്ണീ. എന്നെ തോപ്പിക്കാനുള്ള വരവാണ്. തോപ്പിക്കാനുള്ള വരവാ സത്യത്തില്. തോപ്പിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട്. അവനെ വിളിച്ച് അടിക്കോ? പിന്നെ ധാരാളം മനസ്സിലായാ? ജോസഫ് ഞാനിപ്പോ കെയിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തിന്നാ? ഇവിടെ പുറത്തോടാ ബ്രോ. കൊറേ നേരം കൊണ്ട് നോക്കണില്ലൊക്കെ ഞാൻ. എടാ ഈ പരമാവധി ഫാസ്റ്റ് ആക്കടാ. സ്കോഡ് കണ്ട് നീ ടഫ് ഓപ്പ് ആയിരുന്ന ബ്രോ. ടഫ് ഓപ്പ് ഒന്നുമില്ലടാ, സാധാ എന്താ പറയാ എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരുന്ന പോലെ തന്നെ. സ്മാർട്ട് ഓപ്പണെ പോലെ കളിക്കണേ, അതാ പ്രശ്നം. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous. എല്ലാ evening. ഓപ്പണും The skies കണക്കിനാടാ. are clear, the noise is നമ്മള് fervent, നൂബായുണ്ട്. atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Things already rolling. Well, Peter, at this stage we often focus... He's had a shot! ഇത് ഇന്ന് നെയ്മർ കളിക്കില്ലല്ലോ. ഇല്ലില്ല, അയാള് ആദ്യം പെരുക്കിട്ട് വരട്ട സ്കോഡിലിട്ടെന്നല്ലോ. അടുത്ത കളി ആദ്യം പെരുക്കാം മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. And such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Now it's Cruyff. സംഭവം എന്നറിയോ? സംഭവം കുറെ ആൾക്കാരെ വായടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്കോഡിലിട്ട പോലെയൊക്കെ തോന്നണേ. അന്റെ ഫാൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ വരുന്നോണ്ട് മാത്രം സ്കോഡിലിട്ട പോലെയൊക്കെ തോന്നണേ. Slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. അല്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. ഇല്ല, റിക്കവർ ആയില്ല, അതാ പറയണേ. Nothing wrong with the idea. ആൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നമില്ല. ആൾക്ക് എല്ലാ കളിയിലും പെരുക്ക് വരണ്ടാ. എന്താ ആരെ മൂപ്പരെ പ്രശ്നം ഇതുവരെ ഒരു പിടുത്തം തീരുമാനമായില്ല. Now it's Eto. And Bronkhorst. He's got away.
Oh, that's a great run he's made from deep. Oh, that's nice. And the shot! And that's it! നെയ്മറെ ഫുൾ ടൈം കളിപ്പിക്കില്ല. ഇല്ല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. സംഭവം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നെയ്മർ എടുക്കാത്തോണ്ടുള്ള പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ടീം മാനേജ്മെന്റും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് തീരാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരുടെ ടീമിൽ ഇട്ട പോലെയാണ്. അത് മൂപ്പരെ വിശ്വസിച്ച് കളിപ്പിക്കാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. മൂപ്പരെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് വന്നാൽ തീർന്നില്ലേ? Borussia Dortmund are doing very nicely, thank you. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see how അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ടീമും ഒരു പ്ലെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലെയറിന് പകരമുള്ള ഒരു ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തണം. നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ കഴിയട്ടെ അല്ലേ? ഫാൻസിന്റെ വയർപ്പിക്കുള്ള മൂവ്മെന്റ് അതന്നെ മിക്കവാറും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാം. അധികം അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ വരാറ്. ഈ നോർമലി പെരിക്കുള്ള ആൾക്കാരെ പൊതുവെ ടീമിൽ എടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അഥവാ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൻസലോട്ടിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിലാവും. എന്താക്കണം, അത് കുറെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നെയ്മറൊക്കെ ടീമിലുണ്ടാവും. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. He's having a hit! And Bronkhorst with the clearance. ആള് കളിക്കട്ടെടാ, ആള് കളിക്കട്ടെ. ആള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആള് കളിക്കണം. നല്ലൊരു അയാളെ കളി കാണാൻ രസം തന്നെയാടാ. അയാളെ കളി കാണാൻ രസം തന്നെയാണ്, സത്യം പറയാലോ. Van Bronckhorst is a perfect combination of brain and brawn. He's going to be disappointed with that. Stam gets across to intercept that. Borussia Dortmund are looking to break at pace. And it's Pirlo. Now it's Ibrahimovic. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, good read. That was well played, well stopped. Spread to the right. And that's been one straight back. അടുത്ത പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റും. പൊള്ളിയുണ്ടല്ലേ ബ്രസീൽ കളി കാണാൻ രസമുള്ളൂ സത്യം. പിറ്റായി വന്നതായിരുന്നു, മനഃപൂർവ്വം കുറെ പേര് ഇഞ്ചുറി ആക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത് തന്നെ സത്യം. സംഭവം നെയ്മർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസീൽ ടീം മാറുന്നറിയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ രീതിയിൽ അവര് പറയാ കുറെ ആൾക്കാര് മനഃപൂർവ്വം ഇഞ്ചുറി ആക്കാനുള്ള ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അവർ കളി കാണുമ്പോൾ തിരിയത്തില്ലടാ. ഓരോ ആൾക്കാരെ ടാഗ്ലും കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തിരിയത്തില്ലേ? So let's get the ball rolling. Still no way through. The defending here is resolute. Messi going face to face with his great rival. Vitinha, the pass is intercepted. Lovely pass, but can he get there? Casemiro. Brilliantly cut out. Vitinha looking for options for movement. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. And here's Cruyff. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Doué. That's a nicely shaped ball. Casemiro. Lampard. Now it's Eto'o. And he's managed to get free. Chance! Loose ball. In he goes again! Cruising! ബ്രസീലിനേക്കാൾ അവരെ അത്രക്കും ക്രൂഷ്യലാണോ? പിന്നെ അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാ. അവിടെയാണ് പറയാ അവരെ ആവശ്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Well, I admire players who do that. They just don't give up on anything. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. And he is dashing away.
what a mistake! Well, he certainly wasn't in the mood to take നെയ്മറെ any ടാർഗറ്റ് risks. ചെയ്ത് കളിക്കണായിട്ട് There's a വേൾഡ് കപ്പ് beautiful കളിക്കാതിരിക്കാൻ simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. അവസ്ഥയാണ്. Not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. And he is deftly away. Not much subtlety about that challenge. അവനെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ എടാ ഇവടാ Very എടാ ഓൾറെഡി 3 ഗോളായില്ലേ He knew what he was പിന്നെ doing, as നിൽക്കട്ടെ കളി deliberate, കേട്ടെ. cynical as it comes. കിട്ടിയാ He looks appetising, well within shooting range. A real chance then to And ease if this they would whole have predicament. ഞാൻ ബ്രസീലിയൻ ലീഗ് ഒന്നും കാണാറില്ലടാ വേറെ. ഞാൻ ഒന്നി കാണുന്നത് EPL ലാലിഗ. അത് മാത്രം പോയി കാണാറില്ല. EPL ലാലിഗ യൂസ് ചെയ്യില്ല. അത് മാത്രം. അധികം പിന്നെ കാണാൻ കുറവാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നാഷണൽ ടീമിന്റെ കളി. അവന് കളി മടുത്തു പാവം. Size really matters, and it's time to make it matter now. ഗോൾ കീപ്പർ Safely in the keeper's hands. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Not the most accurate pass. Picked out brilliantly. Lampard, renowned for his long-range shooting. A lot of space here, a real opportunity. Oh, it's come loose. Lampard. That's really good defending. 2 added minutes has been Luis indicated. Suarez. റാൻഡടാ Added on കേറി will be 2 minutes. നിങ്ങൾ കേറി സാന്റോസ് മാച്ച് ഓൺലി. ഞാൻ ലാലിഗ ആൻഡ് EPL MSL പോലും കാണുന്നുണ്ടോ സാന്റോസിന്റെ കളി ഇതുവരെ Such കണ്ടിട്ടില്ല. fun. You really would fear for anyone playing up against them right now. MLS കാണാറേ ഇല്ല, ഹൈലൈറ്റ് ഒന്നും കാണാറില്ല. And deservedly so. To announce today's lottery numbers. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, the look on the manager. ജിജി എടുക്കേ കോൾസ് വന്ന ബ്രസീലടാ ഞാനിപ്പോ ആരോസ് വിന്റേജ് പീസ് ആയി. നൈസറാ നൈസ്. എടാ ഞാനൊരു കാര്യം കേട്ടോ, ഞാനൊരു സാധനം കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, തിന്നാൻ സമയം കിട്ടില്ല. അത് ഇപ്പൊ തിന്നതിന് ശരിയാകത്തില്ല. ഹായ് മച്ചു, എത്ര നാളായി? KK ഗെയിമിംഗ് മുത്ത വെൽക്കം. മുഹമ്മദ് സയാനെ വെൽക്കടാ. മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് സയാൻ ബ്രോ വെൽക്കടാ. KK മുത്ത എത്ര ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിട്ട്, എവിടെയായിരുന്നു? നമ്മളിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? എന്തെല്ലാം കാണാത്തേ?
Well, what a sight this is. A beautiful evening. Empire പോയാ? The promise of a match that will really get the juices. Empire ലൈവ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുമ്പോ ലൈവ് മാച്ചിനും കൂടെ ഉണ്ടോ? Providing insights will be Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't. നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് ചീട്ടേക്കരാ. We should be in for something very special. Things already rolling. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder. And Cruyff! നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് മൂലം പൊക്കാനാണല്ലോ. Nicely weighted ball. നല്ല ഓളി കയറുന്ന ചാൻസ് ആയിരുന്നടാ. മൂലം കൊണ്ട് പോയി വെച്ചിട്ട് നോക്കിയേ. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. Lampard, and that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Borussia Dortmund have had plenty of possession, but ഈ ഒരു ദിവസം ഗോൾ കീപ്പറെ കയറ്റി കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നേ. now it's Eto'o. Lampard never out of the action for very long. That is good alertness. Well, they'll keep pressing like that as long as they can. Roberto Baggio. No way through. Ibrahimovic. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Ibrahimovic might well be in for a mouthful from his boss if his teammates don't get there first. ഞാൻ അന്വേഷിച്ച മോനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡുവലാപ്സ് ഒക്കെ കയറ്റി അതുകൊണ്ട് പോണ് ഹെവി ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. Disappointing, very disappointing. ഇതൊക്കെ കിട്ടിയാ He was doing as deliberate and cynical. എന്താക്കിയേ? ആ കറക്റ്റ് ബോളല്ലടാ അതൊക്കെ. ഈയൊക്കെ എന്തായി പറയണേ? He's having a ചെറുതായിട്ട് കാലിന്റെ തോലങ്ങ് പോയി എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ എന്ത് നടന്നേക്കണം ഒന്നും കാണില്ലല്ലോ. ചെറുതായിട്ട് കാലിന് തൊലി പോയിന്. 250 കിട്ടി. really well. അപ്പൊ അല്ല എത്ര ഇൻവൈറ്റ് ആക്കിനി? Vitinha. And it's ഞാൻ എനിക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ആക്കി തരുവാടാ. Eto'o. തലനിട്ട് വലാപ്പ് കയറ്റിയില്ലേ? Is crisp and sharp. ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ഇടാ ഒരു 5 ഉണ്ടോ? Aims beyond the defence. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Cruyff. Lampard. Van Bronckhorst drives it in. Defending of the desperate variety. And he's been shifted off it. Great chance! ഗോൾ അടിയാമൊക്കെ ലോഗിനാക്കി തരാം. ഓക്കെ നൈസ്. ഇത് മൊത്തം വെൽക്കം. I honestly thought, Peter, that we had nothing to do apart from just counting the clock down as we approached half-time. It was majestic. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Pass on, eh? More to add. എന്നാ പാസാ. Borussia Dortmund have broken through. It's 1-0. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. 2006 കേക്ക് ബ്രോ വെൽക്കട ഡയറക്റ്റ് അപ്പൊ കളിക്കാം. വേണ്ട ഞാൻ ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ്. വെൽക്കം ബ്രോ. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഫോൺ സ്മൂത്ത് ആവാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അവിടെ ഫോൺ സ്മൂത്ത് ആവാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ? On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and ഫോൺ സ്മൂത്ത് ആവാൻ എന്താ അറിയത് നോക്ക്. ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ മെമ്മറി ഒക്കെ അടിച്ചു നോക്ക്. ക്ലിയർ മറ്റേ സാധനമില്ലേ നമ്മളെ ഗെയിമിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടൊക്കെ. force the issue that bit more. Borussia Dortmund looking solid, if not too much more at half-time. It's 1-0. Benitez!
Vitinha. That's good pressing, squeezing the play. Looking for options for movement. Turan looking to provide the solidity his team so need. Casemiro. Some intricate passing, looking to progress the ball. Well read, nice interception. Roberto Baggio. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in. Hello, brother. Will you play when you create random, bro? Please join, okay? Please join. And it's Eto. Borussia Dortmund are still Hey. to the good. ഒട്ടും മുന്നിലാക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കല്ലേ വേണം. Irwin is, of course, well known for his dancing feet. So, Jim, what are you thinking? Well, it's not looking good, Peter. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be got at, and they can so easily raise the pace and tempo to do just that. Borussia Dortmund really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Oh, good Which range. player are you waiting for? No, nobody, bro. I am creator random room. First, get join. Can they get him away? ഓക്കെ, ബ്രസീൽ മാച്ച് നാളെയുണ്ട്. കാണുമോ? കാണും. ഏതാ ടീം വേൾഡ് കപ്പ്? ബ്രസീൽ ബ്രോ, ബ്രസീൽ. അത് മാച്ചെല്ലാം കിട്ടാലോന്നുണ്ട്. ഈ ലൈവിങ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് പോയിട്ടൊരു 3:30 മുതൽ 6 മണി വരെ ഉണ്ടാവും. അടുത്ത് നമുക്ക് GTA കയറാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലോ. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough they'll get another break. He has found the way through. ഇത് ഭയങ്കര ബാക്കോട്ടേക്ക് പാസ് കൊടുക്കണ്ട. Ibrahimovic really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Shot could be on. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. തൊപ്പി യൂണിവേഴ്സ് അറിയോ? അറിയാണ്ട് ഓഞ്ചി കുത്തി കണ്ണും കുത്തി വീടില്ലേ, വീടും കുത്തി വീടില്ലേ? അറിയോതാ? വീടും കുത്തിട്ടല്ലേ വീണതൊക്കെ. Borussia Dortmund give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset. കേസായി, ഞാൻ കണ്ട് DGP കേസെടുക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ട്. തൊപ്പിയുടെ ഓഫീസ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യണോ? എവിടെ ചർച്ച ചെയ്താലും നാറിയ സാധനം പിന്നെയും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നാർത്തല്ല. എന്നാലും പ്ലെയർ ആരെയും വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളം പറഞ്ഞ ഗെയിമർ യാച്ചക്കാട് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് കണ്ടപ്പോൾ കയറിയതാണ്. താങ്ക്സ് മുത്തേ, താങ്ക്സ് ബ്രോ. ജി ഞാനാ നല്ലതാ. കാരണം പൈസന്റെ അഹങ്കാരത്തില് എന്താ പറയാ, സുന കാണിക്കൂലേ? സുനല കയപ്പൂത്തവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യോ? മനസ്സിലാ? നല്ല രീതിയിൽ ഹൈ ലെവലിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവര് ഈ എന്താ പറയുക, അസൂയ കുശുമ്പ് അങ്ങനത്തെ കാരണത്താല് തള്ളിയിടും. ആ തള്ളിയിടുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ആ തള്ളിയിടല് രണ്ടാളും തീർന്ന്. മനസ്സിലാ? ഒരാൾ മാത്രല്ല, പൊതുവെ ഒരാൾ മാത്രമേ തീരാറുള്ളൂ. ഇതിൽ രണ്ടാളും തീർന്ന്. ആറിക്കെട്ടല്ലേ ചെയ്തേ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്.
പുള്ളിക്ക് അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്ക് സത്യം. പിന്നെ ജി ടി ഒക്കെ അങ്ങനെ ഡിസ്മാൻഡായാലും പ്രശ്നമില്ലടാ. ജി ടി ഒക്കെ അങ്ങനെ ഡിസ്മാൻഡായാലും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അല്ല MR എന്ന ടാഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പറയാ ആ ടാഗിന്റെ പേരിൽ ഇതാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇവർക്ക്. ആ ടാഗ് ഒരു കാരണവശാലും ഇവന്മാർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ആ ഉപയോഗിച്ചത് കാരണത്തിലാണ് ആ ഡിസ്മാൻഡിലായി പോയത്. ഞാൻ അമ്മായി തുടങ്ങട്ടെ, സ്കോഡ് തുടങ്ങട്ടെ. നമുക്കിങ്ങനെ ജീട്ടേക്ക് വരാം. So welcome one and all to a picturesque evening here. It's only for 5 days. വാടാ ഇന്നലെ ഉണ്ടായില്ലേ? ഇനി അഡ്ജസ്റ്റേക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ. This is Peter Drury, and എന്താ? next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. നെയ്മർ will not play against Morocco. അവിടെ കളിക്കണ്ട. ഫസ്റ്റത്തെ കളി കളിച്ചിട്ട് ഇടപാടെല്ലാം സ്ലോ ആയിരിക്കും. ആള് ഫിറ്റ് ആകാണ്ട് ഒരു കളി ഉറങ്ങണ്ട. ആള് ഫിറ്റ് ആകാണ്ട് ഒരു കളിയും കളിക്കണ്ട. There's the whistle, and here we go. Well, here is one of the undoubted golden boys of Spanish football, the man from Madrid, the one they call El Nino. Fernando Torres, absolutely one of the best finishers around. So strong, so tries a shot. Leo. Well, it's almost as if the defense saw nothing coming. They just didn't anticipate on heels right. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Again, terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. Japan finding themselves unexpectedly behind. റിച്ചുവിന്റെ വൈഫൈ പോയിന്നാ. He came in that is not fool da. ഏക്കെ എങ്ങനെ ഫൂൾ ആകണ്ടിക്കണേ? jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Vitinha running with the ball. Oh, good read. That was well played, well stopped.
Cruyff. So just the one early goal to report so far, and the score is 1-0. And it's Vitinha. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Cafu. Some good work on the right flank here. And here's Wirtz. Japan are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, ball's over the top, long diagonals, that's the plan. And the pass is You mean there? intercepted. ഒരു മിനിറ്റ് കമന്റ് വായിക്കേ. Here's the team's great visionary. It's എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സറണ്ടർ ആക്കി എന്ത് that deserved better. Eto really should be making an apology. That longer range pass gave him a golden chance then. Rijkaard. Vitinha. Looking tidy in possession here. Cristiano Ronaldo! ഞാൻ ഗോട്ട് ഡ്രാഗൺ ഫെയർ എന്ന ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സറണ്ടർ ആക്കി ആകെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി. എന്നാ അതിലൊന്നും സംഭവം എന്നത് എനക്കറിയത്തില്ല. It's Eto. ഋത്തിക്ക് എന്ത് സംഭവം? Now it's Ibrahimovic. Vitinha, the magician in chief, his feet twinkling. Nicely aimed pass. Borussia Dortmund are one up. ഋത്തിക്ക് പോയാ? Looking surprisingly comfortable. Some really good ball movement. And Torres! ഇബ്രാഹിം ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. Oh, he has absolutely drilled that. Now it's Eto. And it's gone back to the keeper. Hoisted upfield by the keeper. അങ്ങനെ റീകട്ട് ചെയ്ത് ചാപിയതാ. Lampard. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് അവരാക്കി തരുള്ളൂടാ. That is that. അതൊക്കെ അവര് പെട്ടെന്നാക്കി തരല്ലോ. ബ്രോ എപ്പോഴും ലൈവിന്റെ രവി ഇന്ന് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. ഇന്ന് കുറച്ചധികം സമയം ഉണ്ടാവും. നെയ്ബർസ് പിന്നെ ട്രീ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ചാമ്പി ട്രീന്റെ കൊമ്പ് വൈഫൈ കേബിളിൽ വീണു. കേരള വിഷൻ ആണ്. ഏതാണ് ബ്രാൻഡ് ഏതാ മറ്റേ? Borussia Dortmund just about ahead, 1-0 at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund can do themselves a massive favour by grabbing another one here. Nice physical challenge. Looking for options for movement. Shot, surely! Van Bronckhorst goes back to front. And this is Eto, spread out to the left. Cafu cuts out the pass. ജിയോ ആണോ? ജിയോനെ ടൈം എടുക്കും. ഇന്ന് ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് കാണുന്നില്ലേ? കണ്ണൂർ ഒരു പ്ലെയർ ഇല്ലേ, അവന്റെ പ്ലേ സ്റ്റൈൽ അറിയോ? ആരാടാ ഖത്തറിന്റെ ടീം ഞാൻ നോക്കാറില്ലടാ. ഇവിടെ ബ്രസീലിന്റെ ടീം, ഞാൻ ബ്രസീലാണ്. പക്ഷെ ബ്രസീലിന്റെ ടീമിന്റെ ഫുൾ പ്ലേയേഴ്സ് പോലും ഞാൻ നോക്കിയില്ല. അറിയോ? നമ്മള് കളി കാണും, പക്ഷെ പ്ലേയേഴ്സ് ആരാന്ന് നോക്കിയില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്കോഡ് ഫുള്ള് ഞാൻ ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല. Here's a man adored by many, even deified by some. 60 minutes played. Nice sequence of passes. Chance for a shot! And it's in! പ്രളേ റൂമടെ ഞാൻ പോയി വരാൻ മതി. ഓക്കെടാ പോയിട്ടാ. ഇന്ന് ബ്രസീലേക്കുമോ? 2-0 ബ്രസീലേക്ക്. അർജന്റീനയുടെ കളിയപ്പാ. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal is. Fake shot അടിക്കുമ്പോ ആകണില്ലടാ. It's the sort of situation that they'll want to capitalize on now. And here's Cristiano Ronaldo.
Oh, strongly challenged there. Vitinha. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Van Bronckhorst is a perfect combination of brain and brawn. Lampard. Mateus. And it's Fernando Torres. Now it's Vitinha. Leading by 2 and the finishing line in sight. Pass is coming off in quick succession here. Tries to pass it through. And Bronckhorst has the space to scheme. Just 5 minutes left. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. പോത്തെ ബുൾസ്കളടിക്കും മാര പൊട്ട He doesn't look too happy with that. ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഉണ്ടാക്കെ. He's tried that. And time is up. Borussia Dortmund can take all the spoils and it is അതിനെ തഹസിൻ ജംഷീദ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങർ. തഹസിൻ ജംഷീദ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങർ. അവനാണോ? splendid display. അപ്പോ പ്ലെയർ നെയിം അറിയില്ലേ? എങ്ങനെ? And proficiency. Neto picking up the man ആരാണ് award and no surprise there. Z5 ആണോ യൂണിറ്റ് സ്പോർട്സ് ചാനലാണോ കാണുന്നത്? എടാ അല്ലടാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് ഉണ്ട് കയ്യില്. The way that attack clicked. കയ്യില് ആപ്പ് ഉണ്ട്, ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഉണ്ട്, അത് വെച്ച് കാണണേ. എടാ ബ്രസീൽ ടീമിനെ അറിയാടാ, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പറയണേ. നോർമലി പറയാം, അതിൽ കുറെ അറിയാത്ത കുറെ കളിക്കാരുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് വന്ന കുറച്ച് അറിയാത്ത കുറച്ച് കളിക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ പഠിച്ചു വരണത്രേ. ജിജിയുടെ അല്ല ജിജിയുടെ ഇതോ ഖത്തർ കളിക്കുന്ന കണ്ണൂർ പ്ലെയർ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ആണ്. എടാ എനിക്ക് അറിയില്ലട മുത്തേ. എടാ അടുത്താളെ ഇരിക്കോടാ, അടുത്താളെ ഇരിക്കോ. നോട്ട് ജി അല്ലാണ്ട് എന്റെ കളി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിനാ. മുഹമ്മദ് തഹസിൻ ജംഷീദ് കേരള പോയി. ഓക്കെ, എന്റെ കളി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിനാ. എനിക്ക് ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കി എടുത്തിട്ടേ ഞാൻ ഇത് കളിക്കുള്ളൂ, ലാംഗ്വേജ് കളിക്കുള്ളൂ. കന്നഡ ശരിയാണില്ല. കണ്ണൂർക്കാരനാണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. എനക്കറിയില്ല കേട്ടോ. കണ്ണൂർക്കാരെ നമുക്കെല്ലാം അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ. നമ്മളെ കേരളത്തിന് അത്ര പോലും വലിപ്പില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിന് പോലും വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ 4 ഇരട്ടി പണ്ടുള്ള ഇന്ത്യക്ക് 4 അല്ല 5 6 ഇരട്ടി പണ്ടുള്ള ഇന്ത്യക്ക് വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവസ്ഥിച്ച് നോക്കിയ അത്രയും സൂന പോലത്തെ ചെറിയ രാജ്യത്തിന് വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രബുദ്ധരായ ആൾക്കാരുള്ള രാജ്യത്തില് വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാൻ പറ്റിയ പ്ലെയർ ആരുമില്ല. നമ്മുടെ നാഷണൽ ആയിട്ട് എന്താണോ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മളെ വേൾഡ് കപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ രാജ്യത്തിൽ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് വരണം, എന്നാൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ ഇന്ത്യൻ്റെ വേൾഡ് കപ്പ് പ്ലേ.
നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് എവിടെ വരണേ? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് പോർച്ചുഗലാണ് വരണേ. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. നീ ഇന്ത്യയിൽ വന്നാലും അതിന് പറ്റിയ ഇതുണ്ടോടാ? വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ? ഇല്ലല്ലോ. Beckenbauer did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Cruyff. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's having a Next shot, bro. The 2030 FIFA World Cup will be jointly hosted by Morocco, Portugal and Spain. 3 countries. Casemiro. Borussia Dortmund so far providing no real test at all for the goalkeeper. Bellingham. Passing is crisp and sharp. Probing pass. Out of play for a goal kick. ഒരു കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ഇന്ന് 2 വേൾഡ് കപ്പ് ഗ്യാപ്പ് വേണം. 2022 ഖത്തർ ഏഷ്യ, 2034 അപ്പോൾ സൗദി. അതെ 2034 സൗദി വരാം. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Is coming off in Cruyff. He's looking wide. Too much on it, and that is. 2034 സൗദി ഉണ്ടാ. And this is Eto'o. Vitinha, who is rarely short on confidence. Some really good ball movement. And he is deftly away. Howson is there to clear. Bellingham. And that interception was most... It's Eto'o! Oh, nearly. ഇന്ന് ഇവരെ കളി അമേരിക്കൻ്റെ കളി കണ്ടായിരുന്ന? അവന്മാർ ഏതാടാ കളിയടാ? പരേഖന് ഇല്ലാണ്ടായി കളഞ്ഞവര്. സ്റ്റാമ് പരേഖന് ഇല്ലാണ്ടായി കളഞ്ഞവര്. അവരൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Borussia Dortmund with the corner, there first. There's the header! Decent attempt, but not quite good enough. Alexander-Arnold. And here's Alvarez. ഒച്ചട്ടിനോ സീന് സത്യോടാ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിപ്പിച്ചടാ. കളിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് എത്ര മണിക്കായി ഖത്തറിന്റെ പേരും കളി? സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് കളി. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ കളി. ഖത്തർ അത്യാവശ്യം കളിക്കുന്ന ടീമാട്ടോ.
Mitoma. And we've reached അത്ര half-time. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അല്ല കളി. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Hello attendees, this So is very a little to lost report. children's Nothing announcement. indeed in terms of With goals the father scored. of a boy Well, this will have പന്ത്രണ്ട് given them a 30 chance to ഖത്തർ vs സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് potential goals and weaknesses അത് in the കഴിഞ്ഞ് opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. So we're straight back at it at the start of the second half. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves. So I Number- don't okay, think the great. manager has No, seen no, 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 anything അത് to വേണ്ടായിരുന്നു. change in his half-time team talk. Some intricate passing, looking to നമ്മുടെ progress the നമ്മുടെ ഓടി ball. ഓടി ഓടി. Good running, strong and purposeful. സ്ലാട്ട കുത്തടാ അവിടെ And the കുത്തുമുത്തേ. ball's come loose here, ശ്ശേ. and it's been hooked away. And it's Casemiro. Oh, important interception. Best part of an hour, and still no breakthrough from either side. ആക്റ്റീവ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് 6:30. It's Bellingham. 4 കളിയില്ല ടോട്ടല്. Roberto Carlos. Howson is always looking to break lines, looking to pass their way up the pitch. Well into the second half, and still there's nothing between them. Oh, super ball! ഇത് പൊട്ടത്തര He കാണിച്ചു certainly നോക്കിയേ. wasn't in the mood to take any risks. Might want to be careful there. ജാതി പൊട്ടത്തര കാണിച്ചു Whistler's നോക്കിയേ. gone for a reckless ഓസ്ട്രേലിയ challenge vs there. ടർക്കി 9 AM കളിയുണ്ട്. A yellow നാളെ card. ജർമ്മനി vs ഗുറാക്കോ 10:30. Howson. വേൾഡ് കപ്പ് പഴയ രസമൊന്നുമില്ല. ഈ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് ഒക്കെ നടന്നൊരു ഗുമ്മൊന്നുമില്ല. എന്താ അങ്ങനെ? And it's Neymar. Now it's Bellingham. He's got plenty of space out wide here. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Lampard. That's going wide left. Can he get on the end of this? Lampard. And instinct. Impressive. It's hit the crossbar. Tries to pass it through. Vitinha. They'll have one final crack at it. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Mitoma. Roberto Carlos. Now this could be a chance. Lampard. And there's green grass ahead of him. And he's intervened well there. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a go. Ibrahimovic. Here's found chance for a shot. Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught napping. Here it is. He leaps for it. Firm header just off target. That's a എന്നാലും really C5 decent chance. 2030 വേൾഡ് കപ്പിൽ ഈസത് നോക്കിയല്ലേ അത് ചോദിച്ചത് പകുതി ഇടിയില്ല സത്യം. Substitution in progress. Paris Saint-Germain. ജിയാണ് എടുത്തെങ്കില് I think he's ഓസ്കാറിക്കാടാ. been trying to play that role of the tactical pivot. ഇത് ജിയോക്ക് എന്താ എടുക്കാണ്ടെന്നേ? പൊതുവെ അവരന്മാരൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതല്ലേ വേൾഡ് കപ്പ് ഒക്കെ? Roberto Carlos. There will be 1 minute. Bernardo Silva. 1 minute to add according to the board. Gerrard. And that is ഇത് കാരണം നീ അടിക്കണ dealt with. And time എത്ര is ഷോട്ടാ കിട്ടിയതറിയാം. എല്ലാം കൊണ്ടപ്പോയി ഒന്നെങ്കിൽ സേവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് 8 ഷോട്ട് അടിച്ചിരിക്കും. Neither ഞാൻ side ഈ പിടിക്കാം. able to make an impression despite all the huff and puff. Any reflections on what you've seen, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always I'm likely forte. to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've ജിയോ got. 150 200 That's where we M have to end it from C5 Efootball 250 and 300 my co-commentator Jim Beglin. A very good evening to you all.
കളിയെല്ലാം നൈറ്റിലേ ഉള്ള, അപ്പൊ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആകില്ലാന്ന് കരുതി. എന്താകത്തില്ല, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കാണാനുണ്ടാകത്തില്ലല്ലേ, വേൾഡ് കപ്പ് അല്ലേ. ഋഷിക്കലേസ് ബ്രോ ജീജിടാ ജീജിടാ, അടുത്ത ആള് കയറിക്കോടാ. അടുത്ത ആള് അടുത്ത ആള് വിളിച്ചേ. അറിയില്ലേ, ഡിഫറൻസ് ഈസ് വിസിബിൾ. കളിയെല്ലാം നീട്ടിലോ. ജിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് IPL 40K million, ISL 100 million. They have not football knowledge. ഞാൻ കേറട്ടെ, കേക്ക് അരകിരിയെ കേക്കാണോ? കേക്ക് അടുത്ത് ഇരിക്കോ. കേക്കനൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് എത്രയാന്നറിയാം. വേറെ കേക്കാണോ? കേക്ക് അടുത്ത് ഇരിക്കോ, ആള് കുറവായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. മറ്റേ ഇവന്റെ കളി കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങള്? ഇവാനിയസിന്റെ കളി കണ്ടായിരുന്ന? ചെങ്ങായി ഏതാടാ കളി? അടിപൊളി കളിയടാ. പണ്ട് വേൾഡ് കപ്പ് മിക്കവാറോ കാണും വയസ്സിൽ പോലെയല്ല. അങ്ങനെയല്ലടാ, അത് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലടാ. അമേരിക്ക ബുദ്ധി ഉണ്ടാകത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? ബിസിനസ് അല്ലേ. കേരളത്തിലെ IPL നേടിയ ലാഭം പോലെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. IPL തന്നെ. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കേരളത്തിലത്. കേരളല്ലേ, ഇന്ത്യയിലെ മാറിപ്പോയി.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this. Casemiro, Stam, There's nothing quite Right like foot. match day, especially here. This crowd Casemiro, doesn't ada, do ada, 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 ordinary, ada. and we should be in for something very special. Things already rolling. Brave, Brave. Rummenigge unable to Follow. make it happen for all his good ISL intentions. കാണുന്നത് വെച്ച് എല്ലാ വേൾഡ് കപ്പ് വിയർച്ചിപ്പ് അനലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 5 ലൈസൻസ് കിട്ടത്. എടാ അവന്മാർക്ക് ബുദ്ധി വന്നടാ, അവന്മാർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടടാ, മനസ്സിലായോ? അവന്മാർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ട്, അതേപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല എല്ലാരും. And Bronkhorst with the cross, and that should get the job done. Well, he's going to be disappointed with that. And it's Vitinha. Oh, super ball. And that is ആട്ടോ well സിസ്റ്റോ, cleared. They get a throw in. അയ്യോ സ്മാർട്ട് സിസ്റ്റടാ. Lampard. Who do you, Jim, see making the difference here? The defensive നടക്കത്തില്ലടാ. qualities of William Saliba. For me, Smart. Peter, he's someone who's shown great leadership from such a young age when starting his career in France. I see a lot of bravery and courage, and I think they're words you associate with somebody who is very good in both boxes. No argument from me on that front. It's easy to see how his Oh, that's a foul in a ദീപക് dangerous... കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത സത്യമാണ്. He knew what was coming. That's a yellow card. The player's body language here is a bit grim. It is not looking great at all. ഇപ്പൊ അവർക്കെന്തായി, ഇപ്പൊ അവർക്കെന്തായി? A foul and take one for the team, or just stand by and പക്ഷെ അത് ചിന്തിച്ചോക്കെ, അതില് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണക്കില് 799 റുപ്യ അത്ര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവര്. This looks promising in terms of അവരെത്ര റുപ്യ ഉണ്ടാക്കില്ല അതില് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് മാത്രമായിട്ട്. He's keen, determined to have his say. Borussia Dortmund really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. And it's Ibrahimovic. He's caught him there, it's a free kick. There could be trouble here. But for now the referee is Ah, keeping his card in Satya. his pocket. അത് ശരിയല്ലേ? അതിന് കാർഡൊന്നും ഇല്ലടേ. Zico has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Tries to pass it through. And no, he's seen through all of that. No goals as yet. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Eto. So what can they make of this? Now, can they get him away? And this is Ibrahimovic. ഇവനെന്നാണ് ഈ കളിക്കണേ? The whistle's gone. No second thought, a straight red card. Well, this is worrying. He is not the sort of റിപ്പോർട്ട് 25 CR മെസ്സി പ്രൊജക്ട്. അവന്മാർക്ക് ഈ ശരിക്കും പറയും എടുത്ത എത്ര ലാഭം കിട്ടാക്കായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാല്. Between a rock and a hard place, I don't think he had much choice there, although he's paid for it. എത്ര ലാഭം കിട്ടാക്കായിരുന്നു എടുത്താല്. That one, but he couldn't find the target. Beckham. Lampard never out of the action for very long. Cruyff. Beckham. That's tidy. Rijkaard. Oh, what? Pele! Brilliant from Pele! Well, we had a feeling, Peter, that he would show up sometime, but not in such spectacular style. I can tell you it certainly made one man's job a lot easier in this half-time break.
The purest possible contact. What a fabulous strike. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. 2 added minutes has been So the indicated. first goal of the game. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay put. ഫുട്ബോൾ നോളജ് വേണം, ബിസിനസ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ. അപ്പോൾ അറിയാം അവിടെ വീർച്ചിപ്പ് കൂടി വരുന്നത്. Well, plenty of സത്യം. talking points in that first half, but ഓപ്പണന്റ് just one പപ്പണ്ടി goal. ആയതുകൊണ്ട് Still രക്ഷയില്ല. anybody's game here. ഓപ്പണല്ല പപ്പണ്ടിയാ. Borussia ഓ Dortmund trailing by the അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, 20 മനസ്സിലാക്കി. margin to half-time. സ്കിൽഡ് നടക്കത്തില്ല, പാസ് നടക്കത്തില്ല, ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ 2 ഗോൾ തിരിച്ചടിക്കുന്നു. And the support have had little to cheer about. ഈ So an awful lot of questions പപ്പണ്ടിയാണ് നേരത്തെ got to വന്നേക്കണം. be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. And hostilities have resumed at the start of the second half. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. That looks a cracking ball. And it's been hooked away. വെപ്പണ്ടിയൊക്കെ എന്തിനീ ഫെയർലി കളിക്കാൻ വരണേ? But it's slick, the അനക്ക് speed ഇതില്ലാത്തെ. is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Shoots! That looked awkward, but he had a good crack at it. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. And into the grateful arms of the keeper. They want to make the most of this turnover. Lampard kept his eye on it, and he's there. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. And here's Ibrahimovic. Portugal appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Knocks it out wide. Van Bronckhorst. That's a decent clearance. Looking tidy in possession here. Pepe deals with that comfortably. Stam promptly onto that, and that is that. Your impression so far, Jim? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as... Chance for a shot! Well, there's plenty to... വെള്ളി വെപ്പ് വെച്ച് സത്യം. ഈ പ്രാവശ്യം പോർച്ചുഗൽ തോൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? മിഡ് ഡിഫൻസ് ആണല്ലോ. നൂനോ, നെവസ്, വിറ്റിന, ബ്രൂണോ പോലെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ST അണ്ണനാണ് പേടി, ഒക്കെ തലക്കും. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, അണ്ണനെ മാറ്റിക്കുന്ന ആ ടീമിലേക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അണ്ണനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ണൻ അറിയാ, അണ്ണനെ മാറ്റത്തുള്ളൂ ആ ടീമിന് വലിയ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. അണ്ണനെ മാറ്റണം. അണ്ണാണിപ്പം മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കുന്നില്ല. ഡിവിഷൻ വെപ്പ് കളിച്ച് മൂജിയിട്ട് വന്നതാണ്. നേരത്തെ പിന്നെ എൻ്റെ പേരെ കളിച്ചതാ. Substitution for Borussia Dortmund. Number 15, Johan Cruyff. Number 22, Eto'o. Vitinha has it in a wide position. Ibrahimovic. Coming on the field, number 7, Neymar. Number 4, Suarez. Number 19, Mbappe. Substitutions taking place. Casemiro gets over and intercepts. Oh, there's a probing ball. Good take, and Shevchenko! And that really should have been that. Well, he's clearly feeling that he could pretty much have the job done. He may well get another chance, you know. Oh, good read. That was well played, well stopped. Kaká. Vitinha is onto this. നീ എന്ത് സ്കിൽ എടുത്ത് കാര്യമില്ലടാ. Good progress on the right-hand side.
ഞാൻ സാമാന്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ എന്ത് സ്കില്ലിട്ട് കാര്യമില്ല. ഡാർക്ക് കളിക്കടാ. ചെറിയ ടീം വലിയ ടീം ഒന്നില്ല. ഇപ്പോൾ മിക്ക ടീംസ് നല്ലൊരു ടീമാണ്, നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യും. അതെ. ഞാൻ എത്രത്തോളം സ്കില്ലിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ കളി ഞാൻ ഒഴിവാക്കി വിട്ടതാ. ജയിച്ചോ, കാരണം നോർമലി ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ജയിക്കാടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തോ, എന്നാ ഈ കളി ഞങ്ങൾക്ക് ജയിച്ച ഒരു കാര്യമില്ല. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. കളി ഞങ്ങൾക്ക് ജയിച്ചൊരു കാര്യമില്ല. And time is up. അത് ഇതുവരെ നമ്മളൊട്ട് വിചാരിച്ച ടീമാർക്ക് വേൾഡ് കപ്പ് അടിക്കണേ. ഫുട്ബോളാണ്, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കളി ചെയ്യും. സത്യം, അത് ഒന്നാമത് വേൾഡ് കപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താ എങ്ങനെ പോലും കളിയൊക്കെ മാറും. ചെറിയ ടീം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. It's one of these games where both have plenty to think about. I don't think it was by design the game ended this way. A listless loss and unconvincing win, depending on which perspective you want to look at it. അടുത്ത ഇരിക്കടാ. ഇന്നത്തെ കാനഡ വേഴ്സസ് ബോസ്നിയ കളി ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നു. രണ്ട് ടീം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ച് അവസാനം കാനഡ ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് അതിൽ രക്ഷപ്പെട്ട്. എല്ലാ ടീം നേഴ്സാണ്, അതാ ഞാൻ പറയണേ. അതെ, ഞാൻ കാനഡ തോറ്റെന്നാ വിചാരിച്ചത്. അവസാനം അവർ കേച്ചിലായി. പറഞ്ഞാലേ അതെ, ഞാൻ കാനഡ തോറ്റെന്ന് വിചാരിച്ചതാ. സത്യം അല്ലേ? കാനഡ ആയിരുന്നു കളിച്ചത്. ഫിനിഷിങ് ഇഷ്യൂ. അതെ. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ എതിരാടെ മറ്റേ ഇവനൊക്കെ പുറത്തെത്തിച്ചേക്കടേ. എന്നാ ചങ്ങായിന്റെ പേര് അൽഫോൺസോ ഡേവിസിനൊക്കെ പുറത്തെത്തിച്ചേക്കടാ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. And we're about to be dished up a feast of it. So we're up and running. Well, at 6'6", and with that sort of a physique, Jim, Daniel van Belten was only ever going to be a monstrous centre-half, wasn't he? Yeah, and a very good one at that. The first Belgian, I believe, to be... Cruyff! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending.
Alexander-Arnold. And here's Raul. Raul, decent chance! ഇന്നത്തെ ഫ്രണ്ട്ലി അത്ര കളി തോറ്റു. ഇന്നത്തെ ഫ്രണ്ട്ലി 4-5 കളി തോറ്റടാ. നമ്മൾ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റിന് പൊതുവെ നമ്മൾ ജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പതിവ്. നമുക്ക് കളിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കട്ട് കളിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക വലിയ താല്പര്യമില്ല. അവർ ജയിച്ചോട്ടെ. കാരണം വെപ്പണ്ടി വെച്ച് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റിന് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെപ്പണ്ടി എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ? ആ കട്ട് കളിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ പണ്ട് എന്താ പറയുക ഡിവിഷനിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളി പൊതുവെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കാറുള്ളതാണ്. Borussia Dortmund are already chasing the game. They didn't envisage that. പൊതുവെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കാറുള്ളതാണ്. I wouldn't quite advise they should resort to risk taking at this stage. There's plenty of time left yet. And Batistuta! Oh, split-second reaction. Yeah, he was well placed to deal with that. നല്ല കുഴപ്പമില്ല. And we have our very first corner. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും? ഓട്ടോ ക്ലിയർടാ. ഓട്ടോ ക്ലിയർ, ഓട്ടോ പാസ്. ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ പറയാം സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. തെളിവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച അതുകൂടി കാണിച്ചു തരും. എന്താ Alexander-Arnold is one whose deliveries we all know about. തെളിവാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കളിച്ച കളി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണിച്ചു. They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter attack thanks to their pacey options. This is the time you need that pace. Iniesta. Alexander-Arnold. And it's Iniesta. To make that, and he did make it. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Now it's Batistuta. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Threads one in, and he welcomes it in. Lampard. It's a decent chance to counter-attack. Iniesta. Vitinha. There will be 1 minute added time. It's Lampard. Quick look at his watch. സ്കില്ല് ഒക്കെ ഔട്ടായിട്ട് വരുമോ? അപ്പോ ഇല്ല, സ്കില്ലൊന്നും ഔട്ടായിട്ട് വരില്ല. Review the first half. Well, I think things have worked out pretty well so far. ഇല്ലൊന്നും ഔട്ടായിട്ട് വരില്ല. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist. ഓ അപ്പോ പ്ലീസ് ഒക്കെ ഓടാ. So that's how it stands at halfway. സുഖം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആവും. With the second half very soon. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റണ്ണി ഷോട്ട് വരും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ ഷോട്ട് വരും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാർക്കിംഗ് വരും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടാക്ലിംഗ് വരും. Fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Casemiro. Now it's Cruyff. Xabi Alonso simply refused to be outdone there. Pass is coming off in quick succession here. And it's Ibrahimovic. Oh, nicely intercepted. And he's managed to get rid. രണ്ടാമത്തെ കോർണർ വേണ്ടാണ്ട് വന്നു. ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ ഫോൺ എടുത്തു. Vitinha. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. And here's Eto'o. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Engages and forces him off the ball. Cruyff. Not where it came from. And here's Eto'o. Eto'o really had a clever trick to shake off his opponent then, but
He's left shaking his own head in disappointment. ഇത് ഇസുവല്ലേ? ജെയ്സൺ ബ്രോ ഓർമ്മണ്ടാ? ബ്രോന്റെ ഫോർമേഷൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ആണോ അവിടെ, അതോ ഡീപ്പ് ലൈൻ ആണോ നല്ലത്? ഏതായാലും നമ്മൾ കളിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിൽ കളിപ്പിച്ചാടാ. ഡീപ്പ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരും, മറ്റേതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വേഗോട്ട് പോകാൻ തന്നെ, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നല്ല. Number 13, Ibrahimovic. Vitinha. Field, number 4, Suarez. Some intricate passing, looking to progress the ball. Mbappe. ഡീപ്പ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലെയർ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരും. പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ആ പ്ലെയർ എന്താ പറയുക ബോക്സിലേക്ക് ചില സമയത്ത് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകും, ചില സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറങ്ങി കളി. ഡീപ്പ് ലൈൻ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. A shift in momentum, perhaps. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Mateus. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Alexander-Arnold. And it's Messi. Borussia Dortmund needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Oh, there's a probing ball. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Japan എടാ really പൊട്ട wanted that two-goal പൊട്ടസ് cushion. വരുന്നത് ബസ് പണ്ടിച്ച് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കടാ. They should be able to see it out from here. പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നെ We are into ഇല്ലടാ, overtime. എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ? രണ്ട് ബോൾ പോച്ചറാണല്ലേ? അല്ലല്ല, രണ്ട് ബോൾ പോച്ചറൊന്നുമല്ല. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ രണ്ട് ബോൾസർ ഇട്ടേക്കണം. Involved in a great game here, unpredictable in so many ways. രണ്ടാമത്തെ കോർണർ ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് ബാഗ് അടിക്കുമ്പോൾ സാധനം പോയി, ബോൾ കയറി. ജിജിടാ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് കളിക്കണേ. അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലടാ, അഡ്വാൻസ്ഡ് തന്നെ. സ്മാർട്ടാ ഞാൻ സ്മാർട്ട് കളിക്കണേ. അടുത്താളെ ഇരിക്കടാ. ടച്ചാവിളിക്കടാ. എനിക്ക് എൻ്റെ ഇതിൽ സ്കോഡ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ ഇത് കാണുന്നില്ലല്ലോ, എന്നിട്ട് ടച്ചാവിളിക്കാണ്. ഞാനാ കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെടാ. എടാ ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈവാണെന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ജോസഫ് പോയാ ജോസഫേ?
ബ്രോ ഈ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോ എങ്ങനെ വരണേ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് വലിച്ചാൽ മടാ. നമ്മൾ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഇതിനോട് വലിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആരൊക്കെ വരും. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Begley. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. We're up and running then. Passing nice and neat. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. It's a decent chance to counter-attack. ഓക്കെ വിറ്റിന എൻ്റെ വിറ്റിന ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കടാ. Can he get it through? Adriano. പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടോളെ. റോന്റെ ഫോർമേഷൻ ക്യൂസി നല്ലതായിക്കോ. ക്യൂസിക്കാരുടെ ഇത് ഈ ഫോർമേഷൻ ഏറ്റവും അടിപൊളി. ക്യൂസിക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇത്. Borussia Dortmund still without a single shot on target. And that was nowhere near his best. Bullet. Well, here is the multifaceted Christian Panucci, looking the very epitome of game intellect, never short on mouse. I like the fact that he's quite old-fashioned, and that's a compliment. And it makes it all the more amazing, of course, that he is one of Italy's most prolific goal-scoring defenders. Yeah, and he's not the type to constantly go bombing forward, but he knew when it was best to overlap, and when he did, he always made it count. And this is Mohamed Salah. And the finish! അയ്യോ നടക്കത്തില്ല Reaction. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. നടക്കത്തില്ല. And we have our very first corner. Getting up Yes. there! എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. Mbappe, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. And it's Vitinha. Ibrahimovic. Well, that's a little loose. And it's gone back to the keeper. Al Nassr really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. എടാ മാണ്ടടാ. Up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack. ഇയാളൊക്കെ എന്തി കളിക്കണേ. He's found a way through. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Just past the 40th minute mark. ഓരടെ എന്താ ചെയ്യനൊക്കെ. Davids threads one in. ബ്രോ സ്മാർട്ട് സ്റ്റോൺ ആക്കി കളിക്കോ. അങ്ങനെയാണ്. അല്ല ഞാൻ കളിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് അതിന്റെ അത് മാത്രം കളിക്കാനുള്ള ഇത് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അണ്ണാ ഞാനീ പറയായി എടാ നോട്ടെക്സ് കളിക്കടാ. കളിച്ച് കേരട മുട്ടേ ആരെങ്കിലും കളിക്കാണ്ട് The whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, it's been ആരെങ്കിലും nothing കളിച്ചു കൊടുക്കടാ. I think the team as a whole has to take more risks.
but they really need to. Simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. We're already back up and running after half-time. So first half brought no goals. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Mohamed Salah. Neto. And Bronkhorst. He's shifting through the gears here. Adriano. That's a little off target. Al Nassr are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be... Whatever he had in mind, that was not it. Bullet with his sights well into the second half, and still there's nothing between them. Tries to pass it through. And this is Eto. And the shot! Best manager for pushing game. Martinez, one of the best managers for ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Borussia Dortmund are in front now, the game's only goal. Look, and the shot! One of the best manager of QC Pro. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. And now he has two. Borussia Dortmund are doing very nicely, thank you. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Oh, that's well spotted. He steps in, and that's the end of that. No, that was okay, nice. Brave. Passes short and sharp. Breakfast. This is a promising build-up. Wriggles his way through. It's run loose here. He's picked his way through. De Ligt did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, that's fabulous. And a chance! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Oh, good-looking ball. And he was quick to react. Time is up, and there goes the whistle. What a satisfying performance. A performance at times. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സാധനം ഫോർമേഷൻ കാണിച്ചില്ല ഫോർമേഷൻ കാണിച്ചില്ല അടുത്ത ആരും കണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കട്ടോ അടുത്ത ആരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടോ ഫോർമേഷൻ ഇതാടാ എനിക്ക് എസ് എസ് ഇട്ടാ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ആരെങ്കിലും കേൾക്കോ ബ്രോ മടുപ്പായില്ല ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് ഇല്ലടാ ഇല്ലടാ എന്താ മടുപ്പണ്ട കളി പഠിക്കണടാ കളി പഠിക്കണതിന് എന്തിനേയും മടുപ്പ് വരണേ നമ്മള് കളി പഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മടുപ്പ് വരാറില്ല
മുത്തേ നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഓപ്പണിന്റെ കളി മടുക്കും, മനസ്സിലായോ? സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഓപ്പണിന്റെ ഒപ്പം എങ്ങനെ വരണേ അന്ന് നമുക്ക് കളി മടുക്കും. ലോ വോൾട്ട് കളി ആരെങ്കിലും കയറിക്കോ. നമ്മളിത് കയറിയ പാടെ ജസ്റ്റ് ജി ടി കയറും. ജി ടി റണ്ണായ ഇത് കഴിഞ്ഞ പാടെ നമ്മൾ ജി ടി കയറും. ജി ടി കയറ്റാൻ എന്താക്കണം, ജി ടി കുറച്ച് ആർ പി ചെയ്യണം. ആർ പി ഇട്ട് മെല്ലെ എന്താക്കുക, ബ്രസീലിലെ കളി ഇങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങണം. അതാ ഉദ്ദേശം. കോപ്പ് കളിക്കാ. കോപ്പ് ഭയങ്കര മടുപ്പാടാ. കോപ്പ് വന്നാ വെച്ചാല് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്ത ആള് വരുമ്പോ തന്നെ സമയം എടുക്കും. നമുക്ക് അടുത്ത കോപ്പിടാം. ഈ കളിയിട്ട് അടുത്ത കോപ്പിടാം. നിങ്ങൾ കയറി. നിങ്ങൾ കയറി അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കാം. കോപ്പിളാള് കയറിക്കോ. Welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. ഓടി കളിയട്ടെ. Who do you, Jim, see making a difference here? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's 6'6", Peter. He's got great reflexes, wonderful positioning, and he's a strong defensive leader. I think opposition defences will also need to watch out for his long throws. He's having a pop! This is goal, bro. Nice goal. In the history of our beautiful game. Well, we can only hope that this has set the tone for what's to come. Captain Majestic has stunned the whole arena. Ibrahimovic really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. So, a breakthrough already. And it's Messi. Messi going face to face with his great rival. Very nicely done. And they've got a throw. തുമ്മു ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ വെൽക്കട മുത്തേ വെൽക്കട വൈസ്ട്രീം. Now it's Eto. Van Balten promptly on. മിന്നില്ല ഇവക്ക് അങ്ങനെ പോകണില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഫ്രണ്ട് കൂടി ആക്കോ. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളടാ. That's been cut out. Well played. ലൈവൊക്കെ എങ്ങനെ പോടാ. എവിടെ ആറുണ്ട് ഇപ്പോ. Tries to pass it through. He won't be happy with that one. Ibrahimovic ploughing through the middle. റാങ്ക് എത്ര? റാങ്കിലിടാ ഞാൻ കളിച്ചില്ല. അത് ഡൗൺ ആയി. Persistent. It's almost personal, and it had to be. 2080 വരെ എത്തിയതാ. 1900 ആയി. Roberto Carlos is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Nice interception, well timed. Can he finish? And it's in. നെറ്റ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. നെറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്, പക്ഷെ കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കളിക്കുമ്പോൾ ടോണാണ്. So precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Oh, he's having a go! First name Nazar. Super hit, but it was always just off target.
Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. അതേ ഗെയിമിൽ ലാഗ് വരുന്ന FPS മാറ്റിയിട്ട് മുമ്പിലാണ്. അത് ഞാൻ പറയണേ. എനിക്ക് എന്താ പറയുക, എനിക്ക് 1 ടച്ച് പാസ് നടക്കണില്ല ഈ റാങ്ക് കളിക്കും. Roberto Carlos is always looking to play quality balls. That's a good run he's making there. It's come to nothing. Courtois clears. Out for a throw. അതെല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Casemiro. And it's Vitinha. Ibrahimovic has found the net here, of course. Lovely pass, but can he get there? Well, that is one way to stop him. Has been indicated. That has not gone well. And he's managed to get free. He leaps for it. കേരള വിഷനാണ്. കേരള വിഷനാണ്. Temporary halt to the action. നിന്റെ കേരള വിഷനാണ്. To separate the two teams at half-time, they've both given it a really good go, and they head into the break all square. So Jim, neither side getting it all their own way so far. Well, it's definitely been a game where both sides have tried to play to their own strengths, and I suppose neither side would be particularly unhappy with this scoreline. I suspect, Peter, the two managers will be keen to urge patience and discipline from their players now. Borussia Dortmund are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. The second half is up and running. Vitinha. Lampard, renowned for his long-range shooting. And Bronkhorst. Pings in across. Raul clears it away. And Van Bronckhorst. That's a good run down the left. He's had it taken off him. Eto! No messing about, just bludgeoned away. And there's his chance to lead the counter. Guardiola. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Messi Ayyo. really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. That is good alertness. Van Bronckhorst. Well, the idea was a good one. വീട് കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്താ. പക്ഷെ എനക്ക് വില്ല പ്രശ്നമില്ലടാ. ഇപ്പൊ അടുത്ത് കുറച്ച് പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട്. Oh, that's wonderful alertness. ഇപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട്. And they're quick to get it back. Cruyff. ഇയാളെന്തിനാ പിന്നെ നടുക്കേക്ക് വരണേ? ഇയാള് സൈഡിലെ ഫോർമേഷൻ. Closing in on the last quarter of an Che. hour. And he's there to retrieve it. അല്ലേ Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. കൊള്ളാം. Really is ലാംബാർഡിനെ having made the run and not get picked out. കളിക്കാണ്ടിരിക്കണേ. Messi picks it up. Getting up there. എത്ര MB per second? 100 Just love the level of intensity 100 MB per here. second. No ഞാൻ need കളിക്കാനായിട്ട് to back കളിക്കാണ്ടിരിക്കണേ. down, and to be honest, that's ഒരു how it should be. മോണ്ണനെ പോലെ സാധനം. That's been എന്താ intercepted. He read that really well and stopped it. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Can he get it through? No, that's been intercepted. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Garcia gets his hands on it and the danger is averted. Well, that ഒന്നും might be പറയണില്ലടാ. the ഒന്നും ഞാൻ attitude പറയണില്ലടാ. both അടിപൊളി sides കളിയടാ. have to settle for the draw. ഇങ്ങനെ തന്നെ കളിക്കണം. ഓ There will be 1 minute added time. എന്നാ പാസാ നോക്കിയേ. Pass intercepted. നൈസ്. ജിജി ബ്രോ ജിജി. And that is as far ഇതിനാ as പറയണ്ട. it goes. So it's ended all square. ഇത്ര പാസാ 89 പാസിലാ 66 പാസാ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയേക്കണേ. Willing to give in.
Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. കോപ്പളി 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 ആളിലേക്ക് അപ്പം ഇറങ്ങും കേട്ടോ. കോപ്പളിക്കാൻ ആളിലേക്ക് അപ്പം ഇറങ്ങും. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഇല്ല. സ്പൈസസ് പോയി എന്ത്? ആരാ പറഞ്ഞേക്കണ? ഓൾഡ് പോയി വെൽക്കം ബാക്ക്. നൈസ് ബ്രോ, വെൽക്കം. ജീവനോടെ ഉണ്ടല്ലേ? ഒരാള് കയറാണ്ട് ഞാൻ കളിക്കത്തില്ല. ഇത് സമയം എത്ര? 11 മണി. 11:02 വരെ. സൗണ്ടിന് ചെയ്യോ? അതാ ഇന്റെ പ്രശ്നടാ. ഞാൻ ക്ലോസ് ആക്കിട്ട് എടുത്തേ. ക്ലോസ് ആക്കിട്ട് കിട്ടും. അക്കൗണ്ട് സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ജീവനോടുണ്ട് ഗെയിമൊക്കെ നിർത്തിവെച്ചേക്കോ. എന്താ എക്സാം ഒക്കെയാണോ? എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മളിന്ന് GTA ഒക്കെ എടുക്കട്ടെ. GTA അണ്ണൻ തീയാണ്. അതെ. അമേരിക്ക ഹായ്ഡാ. അമേരിക്കണ്ട വെൽക്കം.
CR7 രണ്ട് സൈഡിലും CF ആണോ അറിയില്ല. അങ്ങനെ CR7 രണ്ട് സൈഡില് സെറ്റാണ്. അവിടെ കൊള്ളാം CR7 കൊള്ളാം. നൈസാണ്. ഹലോ പറയടാ ഡ്രൈവോക്സ് ബ്രോ ആയിടാ പറ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Jim ലെഫ്റ്റ് കളിപ്പിക്കുക. എടാ പ്രസ്സില്ല ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റേസ്. എടാ രണ്ടാളും കളിക്കും. രണ്ട് സൈഡും കളിക്കുവാന്. റൊണാൾഡോക്ക് രണ്ട് എന്താ പറയാ വീക്ക് ഫുട്ടും നോർമൽ ഫുട്ടും എന്താ പറയാ സെറ്റല്ലേ. മോശം രണ്ടാള് കളിക്കും. We're up and running then. According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the shape of this team takes on a much tidier, compact defensive look. രണ്ട് സൈഡും കളിക്കുവാള്. അയാളെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണ്. രണ്ട് സൈഡിൽ ചോട്ടിയാലും ഗോള് കയറ്റും ചെയ്യും. Quick ball upfield. And it's Vitinha. He's getting hounded, really hounded. Big chance! Easy. Whistle's gone, that's foul. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. What a start, free kick in a dangerous position in the opening minutes. Neymar! No, just not quite. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. No change to the score, 0-0 it remains. Nicely intercepted. Vitinha, lovely pass, but can he get there? Messi, steaming on goalwards. Well, that is good, super running, sharp movement, came up against a defender though who was ever so determined. Good read. That's great positioning, so good from him. And the pass is intercepted. Scholes is the distributor-in-chief, always looking for movers. And it's Neymar. Changes him with that pass. Now it's Ibrahimovic. That has been slung wide. That's positional goals, the utilisation of space. That's good play. Oh, that's fabulous. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. And he's picked it up out wide. Ronaldinho. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Ronaldinho. Ferry was in no mood for any of that. And here's Ibrahimovic. Oh, good take in a good area. Great chance! Ibrahimovic with a definite foul there.
And here's Ibrahimovic. That has ended up in no man's land. Taken back almost at once. Rummenigge. Yeah, can see things others simply cannot. Added time. And the referee has blown for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So nothing to report so far on the goals front. Well, this will have given them Play one like weaknesses in the opposition. Once the teams come out again, I'm sure, Peter. Speaking an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. Away we go again. So neither side has yet broken through. It's a throw in. And here's Mbappe. Vitinha. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Neither of these two want to come off second best. You can never be sure of runners in the space, as long as the space left behind is filled. Is that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. Baresi gets across to intercept that. Well, they continue each to cancel the other out. Excellent challenge there, uncompromising. Portugal couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. That pressing is so good, it's nice and early. Japan just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Baresi stubbornly stood up very well to his man. Substitution for Japan. Number 20. Japan with the corner, there first. Coming on the field is number 23. Substitution It's a in decent progress. clearance. Portugal have the chance to go the other way. Now it's Mohamed Salah. He's picked his way through. Opts to play it back. And it's been hooked away. Substitution for Japan. Number 11. Scholes. Coming on to replace him is And here's Dani Olmo. 21. Trossard. That's Substitution really taking well place. manoeuvred. No luck with that dink over the top. That pass has been well intercepted. Gets himself into trouble and he's lost it. Mateus gets on his bike and on the move. Nice interception, well timed. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Now it's Mohamed Salah. Now it's Mohamed Salah. Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. Well, that tackle was certainly sturdy. Mohamed Salah running with the ball. Well, that looks a good ball through. He's got away. 2 added minutes has been indicated. And that has earned a few Look at nods of Foden, approval from the bench. All the big boys are set for this. It's like land of the giants in there.
he has kept it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ജിജിടാ മക്കളെ ഞാനപ്പോ ജി ടി കയറാൻ വേണ്ടി പോകടാ പോകണേ Frustration, exasperation, ഇല്ല, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. Just a quick reminder to